Hello, assalamu alaikum. Naka ngeen def yéen yëpp. I hope na yéen a ngi okay. Sorry, these few days nekkuma woon di ñëw online because I'm not well. Ba pare tamit Facebook tegal ma ci restrigal ma suma account bi. So I was not coming online. I was not online at well. Dama lay ñëw muna déglu muna, but I couldn't comment, I couldn't share, I couldn't do anything. So gahi moom dañ ma neutralize teg ma benn place. So even though you can see from my voice I'm not very well, but then again like it's very difficult pour nga muna just tëdda nga nelaw pour rek nga muna just sa mind be relaxed when home is not okay. So maa ngi gis am na some people ñi nga xam ne which is so unnecessary because nga gis nit ki nekkut di wax or bindut nothing minute ne yow li nga foog loolu moo. So I see some few individuals ñu ma send message like calling me hypocrite. So I'm not talking because people expect me to talk or I'm not I'm not like nekkuma di I don't know how ma naka laa ko waxee sax, to be honest. So it's not because what people want you to say that you have to say, or people ñoo la pressure pour nga say things that you don't need to say, or nga act in a way bi nga xam ne is not you. That's not how I am. So ma nekkee di participate in anything daf lay fekka I'm sure of what I'm going to say, or if I don't know I ask questions, but I never fail pour ma express how I feel. Number one is like I don't even care ndax borom dama xeexoon ak moom démba ndax démba am na lu ñaaw lu nekk suñu diggante o borom lu rafet lañ jëflante. It doesn't matter what it is. I just hate that is just me. I just hate injustice, period. I hate abuse, period. So and then again ko xam ne appreciate what I'm going to say. You can happily go on social media. Today is Christmas Day. So I think that there are a lot of exciting things people are posting, and there are a lot of beautiful things out there. So if you want to disagree, you can disagree respectfully. So I'm not going around calling people hypocrites or stuff because I don't feel the need and I don't see it. Because at the end of the day, everybody am na ku nekk rek am na lu tax mu war a participate or not do participate. Ku nekk am na reason am. So I will never call people to say what they don't want to say, or to write, or to go out, or whatever. Let Gambians just do what they please. That's okay. But that will not also stop us or anybody to contribute in the way that they feel like that's the way they or you act in a way or do whatever they want. We just have to be clear with those things. What I am not appreciating, because at first I thought it was a joke, right? Because even with the video where they actually said the video that was circulating, and we all know the video that was circulating was a video binga hamne denko cut. So when they talked about this video, I didn't see the video, but then because they said it, and lolu motax ñu call Momodou Sabally for questioning. So Pullman, I went and listened to the video because I don't want to even say anything when I don't know anything about it. So I went and listened to the video, but just even the video, even that small purported video, that small video, lolu rek. I was just so shocked. Pulmane ndax li nit war nañ ko oye nit kan even my mandinka is not even great. Nit dañ ma fi léré ñu ma wone mënuma laka am soose. But then I listened to it, and Pullman, I was just shocked men ñi nga xamne these are our authorities, ñi nga xamne ñi leen jël ñu put so much power. The police have power, so much respect bu Gambian si, and am si police yi nit yi ñu tànnaleen nit li nga xam ne respectable people ñuñ foog ne ñoom they are the eyes, they are the ears, and they are the mouth of our constitution. Waxuma another book in Gambia, waxuma nobody, dama ne a constitution bi nga xam ne foofu noonu la Gambian yi yépp seen rights yi nekka, foofu la suñ loi yi am Gambian yi seen baat foofu la nekka. Ñu jël that huge responsibility jël ko teg ko sa loxo.
ñu jël ko teg ko sa loxo, they entrust you with these responsibilities. So those people, Pullman, it's just like, how did they even, like, this is at first what I was thinking, because I even think it was a joke. I was even thinking the press release that was given, ñoom buñ confirmé ne yes, they call Momodou Sabally for questioning. I even thought that was fake. Because it's just how much I didn't even want to believe, because it was just crazy. Like anywhere, where in the world, bu passé fi nga xamné, like it's just people ñi nga xamné dañoo operate with complete incompetence. Fun in the world, bi nga xamné like society bi nga xamné they are actually awake. Fan ngay mëna amé like it's something like that. Like, you know, many ñun suñ resources. Let me tell you, you're using our resources, you are using our time. Your time in those offices, not when you are in your house, but in those offices when you are there, you have been paid. You have been paid to do jobs yi nga xamné yoyu moy yobu suñ dëkk bi kanam. You are not there to anger the citizens. You are not there to use authority against citizens. You disagree with them. The constitution and why we hired you is not for you to come and brutalize citizens. It's not you to come and, you know, score point with citizens. It's you to work under a constitution being is spelled out really clear, and where it's not clear, you can go to the Supreme Court, you know, give Johla Nakatradisa context or Johla answers. We are not there. So man, I was shocked because it was just so petty. It was nonsense. It was absolutely waste of our resources, our time, did divert attention to something that is so irrelevant. Something that is so irrelevant, something li nga xamne amut no use pour suñ national development, amut no use to any person ki nga xamne you are developmental orientated. You are not amut nothing lum contribute apart from making people really frustrated. Instead of new focus, the government is not, they are not diverting the people's attention on things nga xamne moy help mu contribute mu complement ñom send already challenging, you know, stuff, you know, them through. You know, the citizens are there to, we the citizens are the reasons why you are in your places. So directing you soon nakatradisa soon attention to things in hamne more relevant, things in hamne more of importance for soon life and building that Gambia. I don't feel like this you know, this government and headed by some, but you know what, some of them are not even like they are educated. Some of them are from good backgrounds. Some of them are high expectations. So I think we are just more left with, you know, being disappointed because they are not really, you know, the way they should communicate with the people, the way soon attention, divert, the energy that they should give to Gambians, instead, waste things in hamne is completely ben relevance. Momodou Sabally, would gone. And after could ame nakato sa harabuma wahati lolu bale ma ñi ñew nakato sa Facebook ñew joxati ma benen nakato sa lifin nakato restriction ame would ganay tie would ganay deflante would ñu nek ganay so nga hold that meeting from talk those tiktokers those tiktokers bu passé sen voice buñ am pour nakato sa express themselves in TikTok ñoñu ban connection lañ am for what ban connection lañ am for anything. So nga wholly, you know, all you could see is abuse left, right and center. This case and everything to do with it is, you know, just is a scapegoat. Is I think they just want to you know, Momodou Sabally is not scared to express himself and hamna fimo lale government where ñom sen bopa dinañ feel sen bopa, but why? Because bottom is a one person, one individual among, you know, over 2 million people. Why his words will get to your skin, get like under your skin? Why? Danga ampul nga lacc sa bopa. So I think you know, it was a joke. And then when I realize it's not a joke, and then I get angry because I think like, why this foolishness in the first place? Why this foolishness?
halatuñ naka education, you know, suñ education, halatuñ suñ lopitani, our health, halatuñ naka to sa suñ agriculture, halatuñ suñ security in that country. You understand? Halatuñ so many things. Ñi nga xamne unemployment rate be mu ngi so high. Halatuñ ñi jël the back way di dem. You know, the infant mortality and the maternal mortality in that country. You know, xale yi so demee in Gambia, xale yi bari they are sitting on the streets, you know, left, right and center. Xale yi ñu leen a dugal in child labor and all of this. There's so many issues yi nga xamne, you know, people can invest, even though like everything, I understand everything cannot be done by government. So I believe ne fok mu jël, you know, everybody all hands on deck pour ñu mëna, you know, develop, because our people are there. Our people are there. So ñëwee sax nga do déggee ñu bari dañ dalee wane look, the diaspora, you know, foofu ngeen dee toog ngeen dee live. But you know what? These people in the diaspora are not strangers. We live our families. I'm talking to you. My mom is there. So who doesn't want Gambia to develop? Can more the energy pull ñu talk rek pull the against government? For me, how am I I cannot speak on behalf of everybody. I don't have no time to sit down to be against a government. It's not in my interest. I want to see our government do better. I compliment their efforts. The Malaysia, what they, you know, anything li nga xamne dañ ko def muy lu baax te li nga xamne dafa def naka do disa dafa yokk ci suñ askan bi, I will share it and I will celebrate it because they are doing their job. Not that, you know, dama leen owe anything because we are paying our taxes, but I will still go ahead and compliment them. Pour one leen, look, what you're doing is amazing. But we cannot like, you know, be quiet and just, you know, be blind to things li nga xamne mu ngi happen right in our doorsteps. And you expect us to be quiet. And when so jógee nga wax something, what do they call you? What will they say? Oh, you are opposition, or you hate the government, or you hate this, or you are hypocrite. We are just tired with all of what is happening. What is not right, and everybody can see it. Moo nekk ne nit ki yo ndax danga arrogance fan su suñ constitution bi moo wax ne your attitude dañ la war a jail, put la in jail, you know, abuse you and stuff. Yeah, fan si suñ constitution bi moo wax loolu. Fan si suñ constitution bi saaguloo nguur waxuloo dara danga ñëw nga wax lan nga feel. When others take it as you are arrogant, that doesn't result, mënut a change mu nekk a crime. A crime is a crime bi nga xam ne soo ko comité loi bi am na pour teg si yow baat, same as me. Momodou Sabally tey bu defoon loo xam ne moom dafa commit a crime, man duma ko loon support. I don't care ndax ñu ñoo jógee Lamen, I don't care ndax xam naa ko, I don't care xawma ko. I will not support anybody ki nga xam ne danga engage into criminal activities. It's not my interest, so I'm not fighting government. Suñ jëloon tey Momodou Sabally because dafa commit a crime and you arrest him and detain him for it, but ba léegi am na fi nga xam ne even that criminal, even that person ki nga xam ne dafa commit a crime ne right am so ko abuse loi bi waxut la loolu. So even su committé a crime, even nit su committé a crime, suñ constitution bi ak suñ loi yi lay out nañ foundation li nga war a follow pour nga make sure rek ne kooku tamit right am doo ko abuse. So fair respect tuñ fay ñi nekkuñ why committed a crime to say ne ban opposition moo ñëw toog pour neexal nguur pour mu taaj la fa. Which opposition is that? Xanaa opposition bi nga xam ne xëj na seen ideas yi is almost similar ngeen def seen coalition, but boo nekkee an opposition ki nga xam ne you know gisut dafa foog ne moom su ñëwee mu toog man loolu laa gis opposition te moo tax man nit yi duñ ma munti man duma mus di pousser place lu ku la neex danga support fi nga neex because loolu mooy yow sa ideas yow ñooñu nga align with seen ideas yi and the way you think ne ñii su ñëwee naka la si nguur bi dinañ def better. Opposition bi dañ foog ne ñoom suñ ñëwee ñu jël nguur they will be better. So fu ñooñu dañ bëgg pour yow nga jóg ñoom ñu toog. That is the whole thing. Dem na ñëw na policies yeeg ñu ngi laa woon seen policies yi ñu ngi laa woon seen ideas yi ñu ngi laa woon ne nii la ñoo doxee nguur ñu ngi laa tamit put on like they want people to see your incompetence. Dañ bëgg people to see where you're going wrong. And also am na yenn yi nga xam ne ñoom tam dinañ ko def dinañ compliment yeen seen effort because at the end of the day Gambia ñoom moom Gambia. But let me tell you, even one person out of the 2.something million, even one, soo jëlee kooku li nga xam ne loolu la ko constitution bi may li nga xam ne rights and freedoms am nga bëgg koo jël nga siis ko rek because how you feel about the person,
That is not why you put you there. And I'm sorry, I will never support any system. And that is what is just putting me on edge. Like Lolo Momanika did, because it is clearly didn't violate right. That's it. From that video, because the video, even the portion being you can hear. Ne, he is not talking about ñëw pour génne uproot fii nakatori sa uproot so ba pare nga jël ko nga man boobu sa ematuloo foofu nga move on from the video and then why luta ñu ba pare, and also why are people actually answering to this questioning? I don't understand it, because man su ma nekkoon Gambia, if you want to call me for questioning, you have to come and get me from where I am or my home. You have to come and pick me up from there. Because there is no way. Invitation is optional. Pull my honor ko or I don't honor it. Period. Invitation for questioning. No, I might, I will say, okay, suma option la pull man invite ma. When you arrest me, that is completely different. But don't call for questioning. This calling for questioning should be put to rest. I don't even understand how police. I don't know funding based on this calling for questioning. But mansuma receive any phone call from any police, whether it is in the UK or it is in Gambia, I am not honoring calling me for questioning. If you want to arrest me because I did something, come and arrest me. But you are not going to definitely waste my time for calling me for questioning. I come to the what is the station be. You waste our time, detain la against your will. And then march to the biggest, let me tell you, Barrow, I'm not angry with Barrow, and then Barrow disappointed me. I'm not angry even with the police disappointing me. My greatest disappointment, Monica, the judiciary and some lawmakers. Because these people are the, the second and third arm of government. Man the biggest disappointment. Pullman, Fofla, my biggest disappointment. To be honest, because they are the ones that are making all of this mess. Nga gene laws yi nga xamne nangulo ñu implement len. Nga ñew ci judiciary fi nga xamne fofu nonu mo nek suñ last hope. Then the police are now comfortable to march into that judiciary. Pour ñu march into our courts. Ba pare nga xol the gallant people Gambians, amazing, like phenomenal Gambians in jail ñu trust len. Ñu ne ñi ñoo amé ñi dañ am total independence. Ken mënut leen a dictate, ken mënut leen a laal. Am nañ seen immunity, am nañ seen what liñ am. Yi nga xam ne ba pare ñu tegal leen foofu noonu di leen fay xaalis yu bari. Ñii lan lañ ñu nekk di indil? What are they changing? Lan lañ nekk di indil pour askan bi? Apart from headache and heartache, that is what I'm saying. And then su ko police yi suñ demee ba toog ñu gis ne ñoom seen boppa they are breaking the law because yow nit ki yaa ngi ko di charge loo ko. Ki nga xam ne mu ngi under your wing, under your custody. For 72 hours, you cannot charge this man. But you can walk down to our justice system. Nga walk down to our courthouse. Nga am the audacity to stand before the judge. And then pull let you know yo amulo mandate be pull put this person in place. Yo amulo mandate be put this person in place, because when you do so, you are clearly breaking the law. But you have the audacity to walk into our courthouse in the high court, nga face the judge, and judge bobu non tamit grant la the wish pour yow nga continue to commit crime, to continue the abuse person be, and because you have powers, because all you're doing here is using your powers yi nga xamne is invested with you by that citizen. Because every single citizen in that country mu ngi fay taxam. You ngi fay sa tax. You are a citizen, am nga voice. Because of suñ laws yi, because of suñ nguur bi, because of every single thing, is because of your that citizen. Moo tax li yep mu exist. But you use the same powers because yow mën nga ko. You use the same powers because you're because you're young in that position being hamne is so dignified. Nga use those powers nga jël nit ki nga ne yo danga abuse right, and because you can
because soo nekkutoon police officer bi doo ko mën a def soo nekkutoon judge boobu doo ko mën a def loo mënti doon soo nekkutoon in those positions nga am those powers nekkutoon doo ko mën a def so man injustice boobu noonu laa bëggut injustice boobu laa bëggut at all and then I don't care fu mënti doon I don't care what nekkutoon sax suñ la abuse injustice so up happening man Say Touré I'm telling you I don't care ndax borom dañ reyante woon démba I don't care ndax borom kooku noonu sax dafa demoon clé ji ñu bari ñu ngi wane I also see this debate. I see, people writing there. Momodou Sabally was enabling another dictator. During Jammeh living, he was an enabler. He was corrupt, and all of this. Fine, fair enough. But man, musuma gis ben loi in this world. Man, the whole world lalawa. Man, musuma gis ben loi binga hamne. That person, then ko wara am punish ko twice for the same crime. Tu Momodou Sabally lañ wax ne moo def li yëpp teg nañ commission bi ñeneen agree nañ ak commission bi ñeneen agree wuñ ak commission bi but génn na si white paper bi wax nañ ne dañ ko jox lifetime ban and he is not working in government what more crime mënut a apply any position in government right now mënu ko apply demoon na pour mu def sa even application boobu noonu pour mu nekk what was it I know he was not doing the presidency so there was something else that he applied for joxuñ ko because of then based on the reason why he was not qualified was because of the government white paper because he was mentioned and then they have punished him so man munuma gis nit ki anybody duñ la yóbbu doo mën a def commit a crime ñu yóbbu la jail ba pare delloowaat la jail for the same crime a crime soo ko committé ñu set appropriate measures ñu foog ne yooyu leen jail pour ñu teg ko sa kaw teg nañ ko sa kaw borom dem na so luta ñu war ko why he's already paying for that he's already paying for that su bëggoon ñeneen ñu ngi wane waaw before dafa bëggoon a dem si Barrow then mu dem si UDP because he can do all of these things he's a citizen am na right pour mu dem sax MPP nekk foofu noonu sax naka do sax ñu def ko seen lifin bi nakal tradi sax seen executive si mu génn fa ëllëg mu dellu dem GDC su ko neexee dem APRC su ko neexee loi bi may na ko that free will pour mu mun a stay fu mu mun a dem su ko neexee every day mu génn si one political party dem si another political party it's up to him loi rightam la gis nga nit ki rightam bul ko génnee si loxoom gis nga bu dee dafa speak in a way bi nga xam ne yow layguloo ko because danga feel ne dafa arrogant because danga feel ne dafa rude because danga feel ne he is very he is a critic or he na approach am you don't like it result to be from the person pull attitude am mu nekk a crime it doesn't become a crime just because how you see it yow yaa ngi ko gisee nii am na keneen ki ko loolu moo ko gënal am na keneen ki that is mu ngi follow that person ki nga gis ne yow bokkuloo so I'm saying in essence li ma nekk di wax moo nekk ne we just have to remember that people, they're born different. People come from different backgrounds. Ñëpp mënuñoo ñëw pour ñu satisfy your need and how you see things and how you want things. Even with the family, even your sabopa, you are not perfect in the first place. So foog ñu accept imperfections. Foog ñu accept ne ñun yëpp duñ mën a nekk benn. Te foog ñu accept ne man maa yow duñ mën a agree si yu bari. Why lolo du muna turn to hate, waruta turn to so much things. This is from calling people and then just because we don't see the same views. So man dama leen like ne nit ku nekk jokko ciram jokko aham. Nit ku nekk warul leen nam oyu man maa yow mun naa am sa duñ jaaro benn taal. Waaye loolu minute ne bad things have to happen to you and when it happens dama am pour ma talk in my comfort zone to celebrate it because li ma celebrate tey man moomuma suma life. Man suma life nekkul si suma loxo so yii nii moo tax suma gisee injustice I don't like it te loolu minute ne oppose suma fi benn government awma interest pour oppose fi government I have a lot of things yu nga xam ne moo nekk suma mind bi rather than sitting down here opposing government I'm not helping nobody pour mu oppose government I'm a citizen of that country te lu ma gis ne rightut su ma neexee ma wax ci su ma neexee bi ma mute that is up to me that is my choice te nit yi dañ ma respect si loolu kon man koo xam ne yaa ngi noppi koo xam ne yaa ngi wax you are acting or whatever it is man dama la ne sa cër boobu dama la ko delloo ba mu jeex it's up to you what you want to do waaye dama xam ne leena moom moo clear moo nekk ne let me tell you injustice
boobu moom boo demee ba nga accept ko ba nga ne yow da nga choose to be mute about it. So naka doon sax abuse nga gis ko nga ne da nga bëgg a be mute about it lu nekk loo xam ne lu bon loo xam ne du yóbbu suñu askan bi kanam nga ne yow da nga be mute about it nga ne am bëgguloo no business to do with it. Kon one day when ñaanuma ko yàlla nag but bu ñëwee ba egg si sa bunti kër you know you just have to deal with it and be quiet as well. Don't bring anybody to it. Because doomi jàmbur mooy def because of the same system beneen doomi jàmbur mun na cee loru because of that system. Family ñim lee affect daf lee bari ba pare tamit nguur dina jël loolu mu jël ko mu nekk gànnaayam pour mu mun a noppiloo or mu silence those citizens. I don't believe ne any government bi nga xam ne believe na boppam any government bi nga xam ne am na confidence boppam ne dina def all within their powers pour ñu fulfill seen mandate lu tax ñu put leen in place. Man believe fu ma ne ñooñu am nañ interest pour go after citizens because ñooñu lu ñoo bëgg a moo nekk pour work with citizens and then pay attention to their critics. ñii ñooy intelligent people ñi nga xam ne bëgg nañoo engage into something li nga xam ne is progressive li laa believe. waaye ki nga xam ne bëggut pour mu bokk si loo xam ne is progressive ñooñu ñooy nekk di divert nit yi seen attention because bëgg nañoo def lii because def nañ ko wrong bëgg nañoo naka doon sax am pour you know hide sense what they have to do and stuff because then dañoo suffer citizens si dañoo suffer at the end of the day naka doon development du dem at the end of the day nit yi duñ buggante at the end of the day and that divisiveness ñoom ñoo ko nekk di commencer because what they are doing this lu ñoo def nii you know it's not going to stop from people ñi nga xam ne they are even from the opposition to like them. It's not nekkul seen favor du leen favor. Focus leen si li nga xam ne di nit yi nañ ci jànga si nit yi li nga xam ne nit yi dinañ ci am mahama nit yi dinañ ci mun a takku ñu mun a liggéey lii moo yóbbu dika waaye every day every single time danga ko jox just 1 week 2 weeks dugga nañ si leneen 1 week 2 weeks digga nañ si leneen we are emotionally exhausted. And boo leen foogee ne Momodou Sabally dina nekk si biir kasu naka doon sax I don't know where you even put this man. Because for the 10 days, where are you even keeping him? In the cells? Where? Yen dingen foog ne yen sen naka doon sax ba 5th of January, this man will be quiet. Dingen foog ne sa soo leen ko yóbbu woon tey mal to God forbid, dingen foog ne this man will be quiet. Yen foog ngeen ne am ngeen the power to shut down a human being. Nobody have that power. Because yow da nga am sa plan nga ne nii laa ko tegee yàlla ñëw génne la feneen woon la ne du noonu la moo doxee. Settle, where is the first IGP buñ amoon noonu and the guy I even actually like him. Dañ toog rek du jékki-jékki rek sudden death. Yéen a ko yàlla yërëm continuer di ko am jégal ko baakaaram yi xare ko arjana. Loolu def laa woon ne ñun yëpp moomuñ suñ bakken. Tey ku fight suñ independence and stuff naka Jawara time am jeex na tey understand nga gaañu na. Moom tam yéen a ko yàlla jégal mboolem loo xam ne baakaar la si moom. Yàlla continue rek mu continue the rest in Jannatul Firdaws. So nguur dafa jeex bakken dafa dem ñun yëpp dañoo but at the end of the day di nga gis sa kenn kuy taxaw nga xool li nga xam ne injustice la nga ne yow dangaa nekk di score point because borom defoon na fi lii borom defoon na fi lii hey lii suñ loi bi la ñoo wax man naka doon sax Momodou Sabally benn la gis nañ fi nee na Frida Gomez Dr. Cissé gis nañ ko fi gis nañ fi Madi Jobaate how many more are we going to count seetal liñ fi liggéey am Bob Keita adjournment di abuse rights am man waxuma la ne ngeen bu laygante ku ci neex bu mu wax ak kenn ba ilaa yawmi diin fine benn nit nekkul si biir dëkk bi how you feel is not going to develop the country how you feel is not leen rek good intentions and hard work and bugal sa boppa lu baax lii mooy doxal country but just because yow da nga see the person in a way loolu dafa war a justify pour abuse bi man Momodou Sabally man su boppam sax you know time boobu noonu bu moo nekk gis-gis all the time moom laa fa lay gën a lifin sax moom laa lay gën a against because I don't agree with him with all that he have to say te soo leen demee in records and soo leen seetee suma naka doon sax suma lifin naka doon sax suma comments and stuff I always call him out because I don't agree with what he have to say. Of course, though I will not insult him,
but I will tell him how I feel. Because I don't agree with some of the stuff, but there are some other things I agree with them. Sometimes man suma padamale agree you know what, maybe he can tone his voice, like he can talk maybe in a way that maybe, but I cannot change this. That is his personality. Man, I might have a lot of buts. I will also have a lot of buts. I always have my mistakes all over. But that's what makes us human. Ken am na ñeneen they are shy, am na ñeneen duñ de wasa, am na ñeneen duñ xool ibi seen nakata pour gis xool la si bot sax duñ ko def, am na ñeneen they are loud, am na ñeneen dañ ëppal ko man. Loolu minute ne loolu justify yut ne you have to be abused, especially in a country where you live. In a country bi nga xam ne where do you have apart from home? Fan nga mun a am bu passé suñ dëkka sa dëkka fi nga jógee. And when your life is threatened by the same people ñi nga xam ne ñoo am authority, sa life su threatened but by those people ñi nga xam ne ñoo am authority pour ñu protect la, pour ñu gis ne your life in that country duñ ko duñ ko am kenn du trample with your life kenn. But ñoom seen boppa, the people with power, the people with authority, ñu bëgg a jël loolu use ko si yow. And then I sit down just because of man bëgguma am na ñenn sax dañu wax nga yaa ngi doxal charity so bëgg look charity bi soo ko gisee ñu ibi ko most of it is like where is the bëgguma dugga sax si loolu because that's not why we're talking here. Bëgguma dugga sax si loolu why we're talking here because loolu taxut ñu ñëw fii. I'm just saying ne gis nga tey bu doon tey Yaya Jammeh la sax mu egsi woon si dëkk boobu noonu comme naka doon di sax kii Yankuba Touré before may dem see si Yaya Jammeh. Yankuba Touré dañ ko jam ñu yóbbu ko si kaso bi naka la si loi kanami loi ñu ne dañ ko sentence in life and death. Man suma boppa sax man I don't agree with what Yankuba Touré kooku doo ñëw sax suma biir timeline ba nga fekk ko fa. I don't know how many explain naka doon sax yan la wax laa wax sax bi nga xam ne tudda naa fa turam. But man believe I'm one person who doesn't believe in the death penalty. Man believe ne nit dang ko rey because of definitely. And man believe loolu waaye am na ñeneen ñi nga xam ne du si code bi lañ ko hand over. I write it. I don't am na ñu nga xam ne dañoo wax ne bu doon sa mbokk lañ rey ni ko toon di nga wax lii bu doon sa doom lañ rey ni ko toon di nga wax lii bu doon ku nekk am na opinion but those people ñi nga xam ne they have those opinions and entitled to express them. Loolu minute ne they have to be confronted with abuse just because they have opinions. Yeah, I don't know. Like we see things differently. Di nga gis nit mu agree ak yow on one thing, mu am nit foo xam ne agree ak yow. Di nga gis something li nga xam ne somebody will say it is acceptable ne is right. Am na keneen ki nga xam ne dina argue the facts ne moom that is not right. It's your truth. Everybody have your own truth the way you see it. But loolu warut a result ne fi nga xam ne borom foofu noonu ñoo ko war a lu mënti happen police yi ngay oo suñ la nit tooñee even police yi sax suñ la tooñee oo nit tooñ la anybody any authority oo ko amut authority bu la ko suñ court house yooyu ngay dem because dafa am benn one constitution bi nga xam ne moo fa nekk pour ñëpp. Am na ñi nga xam ne ñoo taxaw ñooñu lañ entrust with those powers pour ñoom ñu mun a doxal loi bi nekk si biir constitution bi ñooñu suñ jëlee loolu pour ñu jël ko ñu teg ko sa kaw pour ñooñu jël loolu xeexee la ko. It's not fair, it's not right te loolu mooy typical injustice. Mënuma gis lan lu tax lii mënut a nekk lu tax nit yi mënuñoo gis lii ne as is an abuse si right si citizen la. I don't see how people don't see it but again man noonu laa ko gisee am na ñeneen ñu ko gisee neneen. But ne pour argue the fact rek ne Momodou Sabally ñeneen dañ ne is arrogant ñeneen dañ ne seen is rude and stuff. When it comes to politics, his views and the way he see things and the way he address things, noonu la ko lay addressé but he is nowhere near an angry person. We come from Lamin. Man mooma mag fuuf so I didn't play with him. Mooma mag fuuf yoon so me I was not playing with him. He was not my playmate and all of these things. But I know them too well. He's not that person when it comes to the way he approach with issues. That's not his everyday life. That is not the way he is. And then he's a human being. I'm family.
ki nga xam ne whatever is affecting him dina directly affect, because today he's not at home, so he's not able to do the things because rights am yi ñu ngi ko jël ñu ngi ko siis. So this is what I see. So how people naka lañ ko manipulate, I'm not here to fight any government. I will stand and what is the use of me lu tax ma am the rights to speak, to free speech, su ma amutee right pour see injustice ma wax ko. What is my rights? They give me, you have rights. It depends on how you want to use it, how you want to utilize it. So ko use it inappropriately, loi dina dal sa kaw. So ko use it appropriately, you are happy to go. But I see something li nga xam ne I don't appreciate it at all, and I will speak against it. And su ma nekkoon Gambia, honestly, su ma nekkoon Gambia, fii suñ fi defoon any nakadote sa, li su ma mënoon because I have kids and then I have the hospitals and I have school and all of these things. But su nekkee time bi nga xam ne it's okay, su ma doom yi nekkoon su ma loxo, or I'm free, I will go and be part of it, protest against it, because it is, it's just inhuman. That's the way I see it. So li nekk di happen is not right. Liñ def Momodou Sabally, he is targeted, point blank period. He's targeted. Dañ ko nekk di xeex li tax ñu teg ko foofu noonu amuñ benn doole, am nañ doole pour teg ko fa, moo tax ñu use seen doole yi pour ñu teg ko fa. Waaye ndax dafa commit crime? No. Ne fii balaa naka doon sax local government elections dinañ dëkk bi dañ koo jël. Dëkk bi dañ koo jël. Loolu which amut, kan moo waxut dëkk bi dañ ko jël in any opposition? Kan ban opposition? Every day lu ñoo wax ne jël leen dëkk bi naka du sa dëkk bi soo demee si doy mu laa woon ne citizen bu nekk dafa am rights, nañ use naka du sa nañ xam seen rights yi, because ñoom ñooy doomi dëkk bi. Waxuñ ne nguur bi ñoom moom dëkk bi, dañ ne citizen si ñooy doomi dëkk bi. Seen dëkk di ngeen ko jëlaat seen loxo su ko nguur bi defee nu mu ko war a defee, you take back your country, period. Yaya Jammeh bu mu fa toogee deful nu mu ko, even some people agree ne def na li mu war a def. Ñu mel ni man ñu ne la no, we don't agree with the way ni mu nekk di demee, so he have to go. We have that right pour nga ne say yes ne I support this government, or no I don't support this government. They have to go. Which citizen doesn't have that right to say it? So why will Momodou Sabally say it and then it becomes a crime? But when people are just like, what was the opposition saying? So you hear UDP and Dekabi. Which Deka are you talking about? Is it not the same Dekabi? Why everybody is not arrested? By now, that half a Gambia, they didn't want to arrest. Go on Dekabi. I will take back my country. Everybody am the right to say it or not to say it. It's your right. So Lulu, nakala muna deme pour muneka muton into a treasure, a treason, a crime that you can even no. This is man hangaluma legi na haritamit. I just look at it as sometimes I sit back and I'm just looking at these people. They and then when they act in such a manner, coming from Bob's case all the way to Sabally's case, to Nene Frida's case, and to stuff, calling for questionings, nonsense, going, adjourning cases and stuff. And then I begin to say that this is just an absolute insult to the citizens, because few of you, Gambian nationals, mom len jël ñu entrust len with these responsibilities, and here you are looking at us in the eye, ba pare insult our intelligence. That's how I see it. But again, I come to realize, you know what? No la ude gisee non la lay uyale. Dama lay gis ne government is the reflection of its people. Until the Gambian, until you and I, ñu understand ne the education pour suñ doom yi, suñ education yi pour suñ mbokk yi, suñ education system bi in the Gambia as a whole, suñ health care system bi, suñ agriculture, suñ security, whatever that is to do with all of these institutions. It is for us, because at the end of the day, services you nyoko use. At the end of the day, to police all of our questioning and then march to the courthouse. I'm the powers to detain you within 72 hours, but I'm not the audacity to go to our courthouse
naka doon sax pour mu claim ñooñu noonu pour mu dem foofu pour ñooñu mun ko jox those rights pour mu continuer di ko pour mbuboo they just go and shield themselves with our laws again in our justice system suñ ko mënut a defal ñoom seen boppa I'm just beginning to see that you know what I think ne they see the citizens because they have seen also ñun how we are jubawuñ di gan si ne jubawuñ ba pare dañoo seetante nit ki dañoo doorante am da yari opposition la yow fii nga nekk soo for therefore man duma la mën a bugga fekk ñun suñ biir kër yi soo demee foofu noonu nga fekk fa parti yëpp amul benn kër bi nga xam ne yow benn kër moo fa nekk in Gambia bi nga xam ne dangaa dem nga fekk everybody there ñëpp si benn parti lañ support very rare and the unique example is Momodou Sabally's own family. The unique example is Momodou Sabally's own family. Sister bi mu ngi NPP moom mu ngi doy astafurlah mu ngi am UDP so daf laa woon rek ne even though we have different views te dañ war a accept those views de yow nga nekk si parti bi kii mu nekk si parti bi ni non nañ leen disagree fu ñu war a disagree but suñ ñëwee si suñ common good si suñ national interest we are all hands and dogs si la ñu ñii di respect dinañ xam ne you know what yéen yëpp ku nekk is a battle bi nga xam ne ku nekk mu ngi bëgg a let it not be battles bi nga xam ne is just fight di ooyee ñi hypocrites di ooyee ñi this di ooyee ñi that di ku nekk nga ko dikkal fu mu di ko it's not about that it's battle of ideas exchanging ideas fi nga xam ne we will agree to disagree ñun suñ boppa ñoo war a ñëw together so when they see that unity ne suñ politics bi jotee affaire si daf li humba dinañ lifin but at the end of the day we are all Gambians but soo ñëwee nag yow mi nga xam ne yow yaa nekk the person with authority yow yaa nekk the person with powers pour use those powers against the citizen foofu la ñëpp war a d'accord ne déedéet lu nekk nag mun nañoo naka doon di sax mun nañoo nekk di am fight each other but when it comes to li nga xam ne bii pour ñun suñ national interest la there foofu la ñoo gisante but foofu la ñoo d'accord wala ñoo ñàkk a d'accord completely and injustice kenn waru cee d'accord kenn warut a d'accord si injustice kenn warut a d'accord si injustice because bu happen si keneen nga mun a lem sa bos mu toog then dina mun a happen si yow te su ñëwee what are you going to do because you are not talking about you fighting with say you are not talking about you having problems with Momodou Sabally yéen yëpp soo leen amee place soo leen amee bi nga xam ne déggoowu leen or something happen na fii ngeen war a dem ñii ñoo nekk ñi nga xam ne seen lives and properties ñoo ko war a safeguard ñii ñu nga xam ne ñoo nekk si loi buntay pour mun a aate ki daanu sa kaw ñooñu seen boppa ñi nga xam ne yow ñooñu nga yaakaar ñi nga xam ne dañu war a bi independent ñi nga xam ne waruñoo bias ñi nga xam ne dañu war a apply law bi appropriately ñi nga xam ne xam nañ loi ñoo nekk di eyes ñoo nekk di ears and ñoo nekk di mouth of those laws ñooñu su ñëwee ñu ne dañoo dal sa kaw léegi yow fan ngay dem ban yaakaar moo tax ñu ne la non loolu warut a am lu nekk dafa war a doxal dafa war a tegu si yoon so man fii laa lay gisee when I'm fighting for Momodou Sabally or I'm speaking, no, I'm not even fighting for Momodou Sabally. I'm speaking against a system, a rotten system. It's in place. Pour mu nopilo, pour mu tamper with people's rights. This I don't like. So I'm against government. They not go to the point where they call me you are an activist. Activist for what? I don't even know what activism actually is. But that's not me. I will never ever see myself as an activist. I just don't like abuse, period. I don't like injustice, period. Fofula M. Shown in my way of life. Shona dama mani nakata sa lulu mungi wone suma way of life. When I see a child that is sick, te man hamnane dafa deserve medication. Hamnane dafa deserve to eat. Hamnane dafa deserve to sleep. Well, dafa deserve to live, to grow up in an environment. I get up and I advocate pulma indululu because what I don't see is because ornamane. When in England film la musa talk ma fundraisal ben halal. Ban musuta am. I only do it with the children in Gambia because linga hamnela soon developed on Nikoton we will not have these issues, but we are underdeveloped. And these kids supposed to have them. And then soon amute school, I get up, I talk about it. I'm telling you,
every time in so many live videos manelena it is unjust pour xale yi nga xamne ñu ngi am disability to stay in school because it's unjust. It's unjust. Buguma gis it's like abuse from the government. Ne yo bugulo send rights it's just it doesn't. So buguma I just don't want to go into these things. Te xamna ne man mom munuma wax te I don't bring this issues in play because it's just something that upsets me. So I don't want to see, like, when Barrow is doing great, I want to, like, celebrate those moments. When the government is doing great, I want to celebrate those moments because all the great things that they will do, it will reflect back in the society. It will reflect back on the citizens. When they are not doing good, though, I will also stand to denounce it, to say, like, look, I'm not going to agree with you here. Because Gambia, something like this happened to me, I will not want it. So dalon sumamboka, I will not want it. So dale kenen tamid nun la jugete the same nakadasa disapproval nun la jugetem to nun la ko denounce a period. So ninko munti sete, that's not my business. How people see it is how I see it. That's why I'm talking from the lens I'm wearing. So nañ leen wax li nga xamne moy dega. Nañ leen def li nga xamne moy yoon. No my business. Sometimes I'm a talk like let me tell you, I have moments in I will just say, you know what? I have other things to do. And then I want to shift my focus, redirect my focus on something else. But me, let me tell you, I'm with Ben Europe. I'm with English, I'm Angleterre, being a hamne dinaku Guinea buga dan man fuma judo fuma joge fuma ham. Man duma mus di buga fi comme naka la fuma joge fofu la xam. So duma mus di, like, that's the place. So you want to see people are living well, you want to see people doing great. Unfortunately, we nekk na something li nga xam ne dafa lañu wax challenges. So these challenges we fight them together. But nañ leen be very mindful with words. Nañ leen be very mindful ne so things nekkute di happen si ñun kon ñen si ñi moo happen nañ leen be mindful because man dama lay wax ne so nit ki nekk si situation. In some situations, right? Sometimes I will decide. I will decide to hold back on my comments. I disagree with the person because man munuma gis a man down and I continue to stamp on them. So nobody didn't get away didn't deal with it because of the recent Seynabou Mbye's issue and stuff. Then didn't want to wonder do yalon what Seynabou Mbye do yalon what look. At the end of the day, musuma taxaw fen fuma xamne man koy advocate full to lock him up or stuff. I can go into that argument another day. But again, I see some people throwing punches and stuff every time I say something, but it's okay. It's also their rights to speak. It's their right to say things that they are not happy with me. Things they think it is of fault for me. Until we can see ourselves like we are absolutely imperfect beings, then dinañ mëna gis ñeneen ñi tamit ñu mëna accept ñeneen tamit fu nga xamne tamit understand nga hitna ñom tamit fofu lañ naka da fofu moy sen fofu lañ I don't know how to say it. My sen shortcomings and stuff. We can also see that. But I'm just saying see the injustice. Pour wax ne suñ réew mi dinañ ko jël si loxo nguur bi wala si dafa ne suñ réew bi sax nañ ko jël dañ ko jël back. It's not a crime. Nowhere. Lot of policies and it's a crime. Why are they holding Sabally up to this moment and cannot charge him? Why do they have to wait until the 5th of January to able to charge him for something that they clearly know is a crime? No, it's because it's not. So they will start to fiddle with the law, to use the law. This is the abuse we're talking about. It's all abuse. Because it's either he committed a crime or he doesn't. Period. He didn't. So man fofu la lon waxe mo nek ne nañ leen génne the political lens sometimes and see national issues. See li nga xamne mo nek da umbrella bi nga xamne mo ñu guide ñun yépp. Because tay ki digam suñ ko génné ci loxom elek mëna am yow sa boss bi la ñoo génné té suñ génné wuté sa boss bi tamit mëna am sa bu mbokay la wala ñi nga xamne ñoo la gëna jégén. So motax injustice mo waruñ ko support anywhere. Injustice bokkew mako nit ki nak. Te xarito mako ken. Man suma ko gisee sax daf lay mané légui dama lay woné gis nga after xéxi bob bi I was just like okay that's it. I don't want to be part of any more drama. I don't want to do this. I don't want to do that. So at some point I was also thinking
let me, I can just like leave my Facebook there and then maybe, try to focus on something else and see, and then if I need to come and do charity work, I'll come and do charity work, but shift my, shift my attention to something else. But then again, this is where my family is. This is where my friends are. These are the people that, and then we become, this is where I will laugh, and this is the place that I am happy to identify myself. So I'm very proud of being Gambian. I'm very proud of the people, even though we have our ups and downs, but you know what? That's life. But nothing in life, man do not be proud to be Gambian. But we have to fight to get the Gambia we want. A Gambia binga hamne ne respect ne human rights. Gambian binga hamne is with laws. Binga hamne neka tie ngur bit. Neka hamne nyo ame those powers didn't apply appropriately. This is the type of Gambia we want. Gambian binga hamne suñ la notale tay yow dinga mëna dem fena. Amna fi nga mëna dem ñi nga xamné sa rights dinañ ko jox be mut sek waye bëggu ñi nga xamné ñoo amé those powers pour ñu use those powers against you even when you are not wrong. That is not okay. That is not acceptable. Nañ leen xulo nañ leen xex nañ leen debate nañ leen def lu nekk but nguur bi mënu ñoo use power over the citizens. Lolu warta am. Lolu warta happen. Waru ñoo seize a right just because they can. So your sister right, therefore clearly you ko spell out. Ne so commit a crime, these are the laws yi nga xamne mënuñ ko apply to that person. Waaye mënuloo jël nit ki nga ne dafa nekkoon dafa embezzle funds. Punish ngeen ko, def ngeen ko si white paper bi. Punish ngeen ko ku nekk xam na ne lii moo happen on te mu ngi jël responsibility ba pare. Mu ne la léegi moom fii la bëgg a support. Momo yow gisulen su ñëwé ci political ideology bokulen façon bokulen ni ngeen waxé bokulen fi ngeen gisé bay ko mu dem yonam because waxut lo xamné warna mëna tal dëkk bi amul the power amul the resources limo wax contributed anything amul dara li nga xamné limo wax lolu understand nga mëna nekk the result of something like that may happen contributed to any mess. So that shouldn't be your problem to borom dañ ko wara bay mu dem. So this is just my stand. Luta, I see ne Momodou Sabally luñ ko nekk di def is just not right. It's just li ak brutality is all the same because da nga jël nit ki nga jël ko nga tek ko place bi nga xamne yow when I even think about the audacity that these police officers have, the individuals or wherever they're getting their advice, whoever is advising them, I don't even ñom yep ñi nga xamne ñoo involved in this, I just think like ne dañ yep suñ Gambian bi dañ yep suñ loi te dañu I am just angry. That's all it is. I'm just angry. Exactly, there is big massive difference. 𝒂𝒐𝒏 amu no impact whatsoever, Musa. Sorry, Ma'am Lisa. Lingawa is very right. 𝒂𝒐𝒏 amu ben effect, amu none. Bu passé ñom dañoo ñëw jël necessary attention, necessary lo xamné dafa so unnecessary. So unnecessary. For you divert citizens, how do you want us to support you? Because the trust between the citizens and authorities, you are betraying that trust. Yange start question. So do you want to bring fear in them? Pull send constitutional right. Those rights to freedom of expression. You just want to take it. You cannot steal our democracy. It's not possible. It's a democracy. It is entrenched. Democracy is in our laws. Democracy to free speech. Lolo ben nguur bu wax ne dafa ñëw pour mu jël nit yi seen démocratie moomale ko boppam pour dictate nit yi on what to say, what to do. No, you are just fooling yourselves. You're just fooling yourselves. It's never going to happen. You can't. You just can't silence people. You just cannot silence nobody in this day and age. Nobody. So, when Lima Warek Monica government, withdraw land from this, leave this man, leave Momodou Sabally to go home back to his family and do his politics.
committed a crime. So for man, this I denounce it. For man, I protest it. Like I just don't. I hate it, and I'm just saying. Waruñ ko def luñ ko def ni. Period. Waruñ ko def luñ ko def because warut. Bàyyi leen ko mu ñibbi ngeen dem toppatoo seen boppa sit leen ngeen xool naka to say initiatives yi ngeen a indi between you and the public understand ngeen continue seen relationship building confidence and then working with citizens and constantly fi ngeen dee ñëw ne naka to say crimes committed sometimes it's coming from social media, sometimes we're helping you. And then you also are helping us. We are all working because we are family, because we are Gambians. This is what more important. Sorry, Mandima was going to do but I will not. My guest start to feel I'm having a little bit of temperature, and also I'm starting to feel cold. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Say naka def. Ma'am Lisa, maa ngi nii naka nga def? Maa ngi nii rek naka voice ba defuñ dara. Gay dem nañ seen papa fanaa ñoom yëpp dem nañ seen maam fu mu nekk nii pour Christmas bi. Christmas, okay. Merry Christmas. Thank you so much, and you too. Yeah, I know it's not a Merry Christmas. No, this is just happening. Yeah. Christmas being happening. I'm so upset. Yeah, this is just heartbreaking because man gisumali, this is nothing but like a witch hunt. Yeah, because ñoom nañ def nañ seen these like so-called bogus alleged coup d'etat can hamut what's going on. All of a sudden nga war a arrest nit ko xam ne amut anything to do with the coup nga bëgg ko link with that coup. Exactly. It's crazy. It is crazy. It is crazy. So video boo xam ne ñu jël like a snippet of the video hang at the first time the beginning so ko dégloo da nga ne wow. Momodou li mu wax dafa rëy. But the way I understood the video, that short video. Exactly. When I heard it, Madam Fogone, this is actually fake news. The Fogone, he is called for questioning. I thought it was just fake news. So because it was just so ridiculous. It is. Like how can you what in that even the short video? Didn't not even talking about even government. And that's the difference. So, taking the country and taking back the government is totally different. And we continue the one with massive because of mom. He's the campaign manager. Yeah, it is his responsibility to win hearts of the population. People. And then he's even in that video. He's actually directing those his listeners, the TikTokers, to tell them to use their voice. Their voice, absolutely. And so then what we're hearing is that he's talking about the youth. He's talking about them using their voice and stuff. This is nothing to do with Monica, because what Momodou Sabally is saying, that is what thousands of Gambians are saying. And that's the thing, because listen to again, just because of Sabally the Fabari Laguma Sabally kneeling commence on Sijan. But when does that result to be Lolo Kanlaneka a crime? Because a crime is only a crime. It is not, absolutely not. All this is just to waste this guy's time. Right after like Nakal right after this election that's coming, local government election, then you buy go. And it is wrong. You cannot hold this man illegally. Yang could detain illegally. Charge for treason. For treason? Which treason from where? Exactly. For committing what? For committing what? But then which means Barrow have to be arrested. Which means Uncle Lawyer Dabo have to be arrested, which means every single political leader in that country have to be arrested because they have all talked about taking the country back. Yeah. Absolutely. And all Tebinkowa is a political setting, and it's the same thing with Momodou Sabally. About this in every single platform, and it is the same thing with why Neng by Halabini? It's like young out of all the recommendations from Janet Commission. If also Dogumalade, but if also that is wrong to say, then all of us must be arrested because I am here to say we all, if he is not doing well, take the country. Take the country back. We all said that. I'm gonna say it. So absolutely. so is it like
what Momodou Sabally is saying in an audio, that is all what we are saying in an audio. So you must have to cut everybody's where you speak it and then, arrest everybody. This is just ridiculous. This is crazy. They're going to prevent people from stalking, taking our rights of freedom of speech. Yes. You understand? And this is how this thing started with Jammeh. All of a sudden, you come from calling people for questioning, and releasing. Every little thing about this government, they call you for questioning. And this is something that people fought for 22 years. And we're going back and everybody sit down and fold their hands. Oh, it's not me. Oh, like Sabally. Let us not put Sabally aside. Let us put Sabally aside and you talk about the bigger picture in this. Leave Hamas and the nation Kobaya dina neka diram di dem fenen. I'm very shocked because man, I'm very shocked because look, but ma'am, sumane he dumala like. Absolutely. Okay, that's the thing. So since when did it becomes a crime? You not liking someone? Hitna linga watamit understand nga hitna yange wahi in a way binga hamne. I would not like it. Maybe sa what's another issue, but you're on linga hamne. I don't support that or I disagree with, and then maybe the way you talk, I will not like it. That doesn't still become a crime. It's not a crime. I want to take my country back. Rights. Yeah. That is just so crazy. This is, and they do it so deliberate, and it's so oh my God. Man, my thing is they are intimidated. Sabally is like their worst nightmare, this government. Because Sabally used to say it, and I used to ignore it, but now Sabally, I'm just like, actually, Sabally is right to say this. Sabally will speak his mind, do whole but he can. Wow. But if you know Sabally personally, Sabally is the sweetest. Well, I grew up on the Sabally. Yeah. You know what? I used to against Sabally so much to the point where, right? Let me tell you. And then I don't know who went. Maybe one of my sisters went and told my mom, or they must have shown my mom something. And my mom called me. She said to me, "Look, whatever you do on social media is not my business because I am not even there." You understand? She says that, but the people that I live with in this village, she said, you are in England and sitting down in England. She said, today, if I die here, she said, these are the people coming to 𝒂𝒄𝒄𝒏, right? My funeral, yes, exactly. Yes, so limala nyan Monica, munema gis nga fi suma fi deyon tay. Munema yow mi neka Angleterre da nga tok tie sa telephone bi di joy yone xaliss munema ñi ñoy ñu saga ba ñu sutura ma. So please, Munima, please, I'm disagreement with anybody, but be very measured in the way you speak because dama am ñuma fidikal. This is what my mom said to me. Munima ne yo ñom Sabally ba pare nema rusulo ragalulo munima ne sa broda mu melni Sabally munima mo nga taxaw diko munima seen bu legi da nga war am pour li nga xamne comme like of course she's understand us in independence understand ne it's not like the Senabu that she raised in the Gambia. But my mama wanted, like, I need to be measured with what I'm colore. You understand? I'm colore. This is what they will tell you because Lanla, if it is not Sabally, you understand, it's another person. I'm like a better before mom on social media. Then after Silanyo realized, you know what? She's actually like, she's just living, I don't know, behind my mom's house. This is somebody that actually I played with in school. Why the Facebook name? I didn't even know it. So, we know each other. So how much each other time it's different thing them. So they can danka. Assalamu alaikum. Sorry, sama nga madama la dugal ba pare man suma hoa si kaw la lay set. So dugal na la ba pare ma ngi hol si kaw. Balal ma. No, why Touré nga santa, so what I believe, you know what I mean. Hamna anyulo, No, ñun léegi ñun dañ overtake léegi ñun ne Touré ñoom ñoo nekkoon li fi nii naka tuwari say naka waaw waaye ñun léegi dañ took over ñun ñoo nekkat Touré ñun ñooy nancooy léegi ñun ñooy xeexkat yi. Okay. waaye jërëjëf seen programme bi interesting na trop ma ne xaaral ma duga jéem a contribute man nag duma UDP duma right now I'm not nekkuma si benn party you understand but li ma wax moo nekkare ni Sabally liñ ko téye du yoon you understand what I mean because of Sabally man déglu naa full audio bi nekkut ne ni gars yi dañ lifin Sabally li mu wax fi mu starté ak ñoom fi dogee affaire yi understand man comme li sister bi wala fi ko gaay dogee noonu dafa wax loolu rek ma ne oh my god kii ni wax rëy na di understand la ma mi
you know, but nañ bàyyi boy bi waay, you know, nañ bàyyi boy bi mu live life am man, kii family man la man, you know what I'm saying, you know, te dafa am ñim yaakaar te things suy demee nii dafa mel ni kii dictatorship moo bugg a ñëwaat si réew mi de xaw ma ndax pee na ko bàyyi xel ndax bàyyiwu leen ko xel because Well, of nii people lañ are dee right def to say that. yeah People are right to say because of that. nii lañ dee def understand nga lu ma mean téye benn ñaar ñetta at the end of the day te xam nañ ne Gambian si ñeme yuñ you understand what I mean so at the end of the day suñ tegee benn Gambian benn place ñaar ñetta rek ñëpp a dee quiet you understand Revenue, but then you have to look at that's what they started. so buñ fi jéem a practice loo xam ne ni understand nga lu ma mean luñ xeex la for 22 years you understand what I mean dañ war a fàttaliku ne we just ñun ñu ngi just gain from 22 years correct that's what I'm saying so this is just 6 years young into just regaining back our democracy and our it's less than 6 years because they've already started this Nakatati calling people for investigation and releasing them. The moment they make a bit, you know. Why man li ma mënut a understand mooy yow suñ ne ni freedom of speech foog naa ne nii lii du problème de. It shouldn't be. It shouldn't. Freedom of speech is for people to express themselves. Yeah, express themselves. So what I want people to come and massage, you know what they have to say. Lolo tax maa ngi dugg si programme yi SOTI bi ma ngi fa doon di comment ma ne ko nii lii it's not about UDP, it's not about NPP, it's not about anything. Lii it's about the Gambia. You understand? Lii fi Gambia la, you know what I'm saying? Suñ gisee loo xam ne ni government bi def nañ loo xam ne ni right nañ leen génn wax ko waaye the problem is Gambian bi dafa naaree xeexal Say Touré. You understand? Lii mooy suñ problème. Xam nga nit ñi waroon nañoo génn waaye buñ génn like with a Ghana or something like that. Ne ni understand? Understand? Because of, you know why they're not gonna come out because of his Sabally. Because of the hatred being for Sabally. They want to take that. They have to put that on the side and look at the bigger picture. They want to put aside and look at the bigger picture. This can be him today. Tomorrow it can be somebody else. I disagree. I disagree because you know what? You didn't talk, but something happened. Yeah. Then you Dora these ideas coming together. The coming together have to be a process. They have to build each other, and you know the opposition have to take the initiative. Pull one that exact example, Monica, by making sure you those relationships where they will continue to communicate. Pull one. We are not against each other. We are against a system, right? We are against a system, or we are against a government because opposition you talk will just complement government efforts. The opposition is there to be a government in waiting, and we have seen in the 6 years the divisive nature of how how this politics is playing, and until you work on those things, something happen, and then you are calling those people that are sitting down to call each other haters, to call each other hypocrites, to call each other names, to insult each other, together. They will not see each other eye to eye. So they have to build this ground because Gambia is very unique. And then also soon uniqueness, they have to really look into it. When you guess how they can, actually work with each other. Politicians yeah, these politicians maybe those majorities, but maybe the people that are the followers, maybe they are not there yet, and they are on what you don't understand is these are all one individual. Halifa Saleh is Uncle Halifa Saleh is one individual, Uncle Lawyer Dabo is one individual, Mama Kande is one individual. These are all individuals with experiences and wealth of knowledge, but they are not everywhere. Sometimes at different times, the times that they were born and the way they are raised and the way and manner they are, and their individuality is all different. True. So while they want to make sure they bring dialogue, and then they open platforms, start dialoguing, and then desist from calling each other names because no more tay man am julde so I made this argument ma call la saga la tay bi do duga ci suma life. No. As soon behavior towards each other, therefore want to change because when we are calling for unity, only when something is bad and terribly wrong, then you put everybody, Gambians should warn yourself political, but that is exactly what is playing. Work on these things, let us change. We need attitudinal change because most of the stuff that are happening today is our making. It is our making. We are very good at pointing fingers at government, but we are not taking accountabilities and responsibilities of what we are doing. That is absolutely true.
Yeah, Yeah. mam tey suma la ooyee mam Lisa tey suma la tey soo naka doon sax am ak yow just disagreement bu ndaw wala man ki ma support yow supportu loo ko am nga a different view against that person nga ñëw nga express sa view ma ñëw ma saaga la tey bii nii yow di nga ma oo pour ma soo nekkee di wax sax du ma la déglu first before may even dégg sax li nga wax pour nañ génn du ma ko nangu waaye tey bii nii man maa yow on sax nga soo ñëwee nga wax suma leader sax something bad man ma ñëw ma ne la foog naa ne mën nga koo adressé in a different way indi la challenge la in a way bi nga xam ne it is more productive xëy na ëllëg suñ tasee su ma wax di nga ne hee suma xuloo waare mbaa ngi ne xaaral ma taxaw di nga happy sax pour dugga si biir life boobu people have to take care ne things will happen li nga xam ne yéen tey bii doo leen gisante eye to eye here but another fight dina ñëw bi nga xam ne di ngeen gisante eye to eye so we have to always maa ngi ni Sabally suma yoon bii nii like foog naa 3 days before ma ñëw lañ tasee you understand moom xamut ma waaye musta ñoo wax si téléphone you understand time boobu noonu yaay jaameen ko téye woon you understand waaye bi ma ko gisee ma ne ko man la diw sànq mu ne ma ok mu ne ma ni yow kay musu ñoo gisee waaye musta ñoo wax naka nag fii ñu jaabalante bot kii naka daati Sey Touré Sabally is a very nice man billahi wallahi talaay nit ñi buñ dee gis comme ni mu dee waxee loolu waxin la rek waaye Sabally is a nice man billahi wallahi talaay I swear to God like he is cool man you know nañ bàyyi booy bi man mu dem toppatoo ji soxlaam booy you know what I mean kii xaleel la kii du mag booy Sabally ñun ñoo ko mag fuuf you know nañ ko bàyyi mu dem toppatoo ji soxlaam man you know what I mean nañ ko bàyyi waaye nañ ko bàyyi yéen ay xëjut si déew moobu noonu booy di ko dafa Jay mën nga ma request sorry baala ma rek Jay mën nga requested because mu ne daf la kicked out ba pare naka tari sax dugal naa Jay but maam Lisa mën nga requested please and then I will pick yes okay yéen ñëpp a ngi si biir yeah so it is si Sekunda bi na duga si na léegi tey mu ngeen di dégg ma xuloo Sister Say, no, def. Hello, Jay. Hello, Sister Say. Yeah, maa ngi ni yes duga si nga. Nuyu naa la. Nuyu na yow moom Jay. Jay moom is like su duga si rek man dama lay bëgg a noppi rek ma dégg ma ne ko nuyu nañ la Maam Lisa ak 𝒂𝒄𝒄𝒏 Mr Diallo moom kooku suma maam la dik suma maam baax na daal man xam nga mënuma wax dara si Sekunda parce que suma yaay lañ waaye xaaral ma noppi wax dara ay Maam Lisa nuyu naa la xam nga since last year I've been trying to figure out which Maam Lisa this is finally okay finally 2 weeks ago for a whole year maa ngi nekk di la xalaat finally 2 weeks ago ma gis sa benn picture then ma call Juka ma ne ko ne kii Maam Lisa bi xamee naa ko was St. Joseph's like I could not for the life of me I could not remember you I kept looking for you I kept looking at your picture I'm like I really don't it took me a whole year to figure it out and really? I finally did yes but man like when I saw you the first time that's you that's my Jay I'm like, I think I used to yam class. Yes. Yes, my cousin, my mom Harry, wow, man, I think I was your prefect when you guys went from 3. Yes, absolutely. Yeah, I was your class. Take a mangi from 5. Yeah. Ban mom har sila uda. Yes, Mom Harsila. Yes. Mom Harsila, ñoo bokkoon class. Yeah, that's my first cousin. That's my friend and cousin. Si primary 4 foog naa. Ñu continue moom ba primary 6. Albion. Yeah, that's my cousin, my friend too. Waaye moom de xam naa ne ba ngeen génnee St. Joseph ba graduate ba faate man si la door a dugg si. I know. Our St. Joseph product. I was like it was like in the late 80s. Hey, no. Yeah. Man, I get them St. Joseph's in 1999. Oh no! I was already in the US. 97 la duga, 97 la for them. Majehal 99. Already. Bye. Alhamdulillah, la duma nango de. Alhamdulillah. Yeah. Sante Yalla. But thank you so much, Say. Dama déglu seen waxtaan mo am solo trop sometimes.
I have difficulties just standing by and listening and not contribute. man life boo koy seetaan daal bala maa toog man dama leen dugg sax duma leen xam naka laa duggee. Yes. Why li ngeen wax fii dafa am solo trop surtout mala the last part bi I think it was Mam Lisa ak Mr. Jallow liñ doon wax or all three of you li ngeen doon wax si yëfi debate. I think ne it's not just the political parties that should take the lead pour seet naka la nit ñi di mun a communiquer on a common ground for understand ne communication doesn't just have to exist when there's an issue at hand. I think we should establish the common ground, common playing ground boo xam ne ñëpp dinañ mun a communicate with different things to debate, learn how to debate, because debate is a stimulant for the brain. Lu mun a def rek mooy yokk sa xel waaye du la wàññi waaye dama gis ne ñun suñu society we really have an issue when it comes to healthy debate, meaning nga am sa opinion nit ki am opinion am nga ñëw toog waxtaan nga génnee xalaat bi bul manqué respect o nga doyadil nit o nga tuutal xalaatam waaye in debate da nga war a at least acknowledge kooku li mu wax agree at some point ba pare nga ne ko man lii laa si yokk lii laa si xalaat bu ko defee kooku dina xam ne okay ñëwuma pour xeex la because there is an issue. I think it's more of a self-esteem issue in our community because nit ki bu doyloowutee xelam loo ko wax num tuuti rek dafay gaaw a gis boppam te doomu aadama bu gisee boppam rek li muy njëkk a def mooy pour defensive dafay ñëw taxawal benn garde corps am si kanamam pare pour xeex ak yow te fekk na yow intention bi nekkutoon pour xeex ak moom si boppam sax intention bi nekkutoon pour xeex waaye dafa foog ne yow da nga ko personally attack. So I think ne for us to move as a society balaa ñuy egg foofu noonu every one of us man every day I learn jikko bu ma am boo xam ne bëgg naa ko yokk but mun loo xam jikko bi nga war a change bu dee accept loo ne you have this personality issue not an issue but a strength and your weakness, because we should evaluate what our strengths are, what our weaknesses are, and then try to improve on those and be better at it. Because comme tey Sabally li ko dal nit ñi di wax ne kii Sabally lii la man the individual kooku lim doon moom la doon okay yow pour nga communicate ak kooku yow la sa warugal because yow yaa bëgga pour sa message mu jàll man tey su ma bëggee suma message jàll si plateforme bi su ma ñëwoon di làkk Japanese even though dégguma ko sax yéen doo lañ xam li ma bëgg a wax Gambien si duñ xam li ma bëgg a wax so sa intention mooy ne pour nga jàllale message then sa intention da nga war a mindful message bi nga jàllale naka nga koo waxee si ban kàllaama nga koo waxee naka nga koo nafaree like nga wàññi doole olof bi o doole anglais bi nga xam ne the average grade 6 student dina war a understand because loolu lañ lay teach si communication and I think ne we have to start somewhere just to address our people naka la ñuy debate ba nga xam ne duñ dem into personal spaces duñ xasante duñ xuloo nit ki mun ngaa wax ak nit nga put sa point across without fighting the person. Sabally tey buñ ko jàppee lu tax ma starté foofu because most people lu ma dégga mooy ne kii dafa réew kii xamul boppam non réew that's what people are saying non réewut doomu adama si boppam xamut boppam okay ñun ñëpp kenn xamut suñ boppa suñ ne kenn xamut suñ boppa it's not an insult it means ne you have to take the opportunity and try to learn to find out who exactly you are pour nga mun a dimbale sa boppa pour nga mun a evolve léegi boo ñëwee nga ne nit ki xamut boppam that means ne yow li nga gis ci sa boppa loolu nga ooyee nit we are all a mirror ñaare li nit ki di ooyee doom aadama moom loolu la kii dafa yëg boppam kii faalewuma kii dafa foog ne non that's the Gambian style though yep absolutely yeah bu nekk kan la foo dëkkut boo ko seetloo kooku boo ko seetloo kooku ki nga ooyee tur boobu kooku musul laa wax ne moom
laagut la kooku musut laa wax ne daf la xeeb yow yaa am sa lack of self esteem ba feel like ne you are below that person moo tax yow ngay ooyee kooku ne dafa ik it's a psychological effect and I think ne when people understand this mindset pour ñoom seen bopp ñu mindful su ñoo wax loolu ne waxuñ soo ko waxee ku intelligent or ku am any psychological intelligence in them su ma nee intelligent miinu ne nit ki dafa stupid no we have different levels of intelligence at different angles in society mun naa am intelligence in psychology kii mun naa am intelligence in chemistry or whatever it is so that means soo ko waxee koo xam ne dafay xalaat maanaam xelam dafay daw kooku daf laa ree because dina xam ne yow yaa doyadi yow yaa manqué don't just look at somebody nga assume ne kii nii la mel bu ma seen rek nga ne Dr. J nii la mel kii xamul boppam du faale nit no take your time and find out who I am xëj na am na yenn yu bari nit du ñëw si yow rek wax ak yow rek mu attaque la non su waxee yow fi mu xam foofu la waxee yow JCC doguma la de yàlla ko yàlla dog but li nga wax noonu dafa make sense torop because of at the end of the day ñun suñu waa dëkk dañ gaaw si loolu noonu understand nga lu ma mean because of yow xëj na like guloo ko or something like that waaye yaa ngi dégg diw sangam kooku sa xarit dade because of like kooku noonu so mun naa ne kooku ku bon la waaye te fi yow fekk yow xamante wuloo kooku musuloo koo gis musuloo na wax sax you know what I'm saying ngay koo dikkal fi mu dëkkul you know you are very right but doguma la sax you see this Sabally that everybody like not everybody but many people are saying is very arrogant is very rude let me tell you, if this person, Sabally, if you are actually MPP, because I will take MPP because nyom neka the opposition, te nyom la neka in opposition. Soon it favor on te for and somebody that he knows, he will or rights he could violate. He will not look at the party that he is in. He will not look at their differences. Dina jok mutahawal koko. That's the kind of person that is. So mandamale ware niki soko hamute you don't know the person. But he is say at Mr. Jallo lu dama commencé si section boobu before ma egga sax si injustice bi. Mooy ne boo levelé playing field bi playing ground bi pour nga xam nit ki yéen naka ngeen war a àndee ba pare xëy na dina help ñu bari moo tax ma wax lii dina help ñu bari pour ñu understand ne just because ne Sabally nii la ko yàlla bindee that doesn't mean ne buñ ko ñàkkalee orma because yow at this point nit ki acceptal ni ko yàlla bindee ku nekk da nga manqué bu doon ne ku nekk da nga mut ni kon yàlla du tànn yónnent yi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk bu yónnee Jibril si yow pour mu di la aide balaa ngay wax understand kon dafa miin ne doom aadama bu nekk da nga war a accept ne yow sa bopp da nga manqué soo accepté ne yow sa bopp da nga manqué dina la allow pour nga accept keneen manquement yam te kooku xëy na manquéem am na lu am si yow loo xam ne yow amuloo ko loolu moo la war a mun a dooleel as a society pour ñu move forward we shouldn't compete we should augment each other maanaam dañu war a dolli wante mais pas ñu nekk ne dañuy xeex wala dañuy xëccoo kan moo gën a am bayre kan moo am xam-xam kan moo am doole non tey am na lu sëy am na lu maam Lisa am na lu Mr. Jallo am loo xam ne man aw ma genn wàlla léegi nag ñun ñeent ñii ñëpp suñu àndoon pour ñu liggéey kenn ku nekk li sa morom am doole nga jël ko ngeen yokk ko si team boobu noonu njëriñ rek moo faa juddoo soo tey buñ néewalee doole Sabally yow nga gis ne Sabally kii di dafa am jikko yoo xam ne neexu la waaye Sabally am na jikko yoo xam ne tey mun naa yóbbu society bi kanam okay so why don't you xool Sabally jikko yu baax yim am liggéey yu baax yim am nga dooleel ko benn la leneen li mooy ne tey booy xeex ki nga xam ne dañ ko néewal doole booy xeexal ki néewal doole xalaatal ne xeexal loo doomu aadama boobu noonu because dangay xeexal suñ borom bi moo bañ ku néewal doole doomu aadama moo sip ku rusloo doomu aadama moo sip ku xas doomu aadama ba tax na mu jël ki nga xam ne mooy seytaane nekkoon malaayka mu beddi ko xalak ko kon yow bu mu nee xalak li nga xam ne moo ñu ëpp ñun doole surtout malaa ñun doomu aadama naka la lay def toujours doomu aadama xalaatee noonu rek da ngay ragal pour nga dem fekkee fu ñuy néewalee nit doole te yàlla daf ne boo fekkee fu ñuy defee lu bon waxoo ci yéewoo ci yàbbiwoo ci danga ci am wàll wala dëgg la ok fan tey Gambie képp koo xam ne yaa ngi toog
di seetaan Sabally ñu koy néewal doole wàcceewuloo si kàddu génneewuloo si ñaan génneewuloo si def loo xam ne pour ñuy wàññi kii luñ koy néewal doole képp muy imam muy suma baay muy suma yaay muy suma tante muy every single human being in that country is responsible and loolu moo tax Gambia pour ñu jëm kanam dafay métti because duñ dee bàyyi ba pare liñ guess what because Yaya Jammeh dafa am ñu bari ñum rey Gambia te ba léegi waxuñ ko Yaya Jammeh dafa am ñu bari ñuñ toroxal ba léegi waxuñ ko te képp koo xam ne yaa ngi toog foofu noonu di ko seetaan te yéyiloo si yàbbiwuloo si bu loolu ñëwee pour xeex réew moomu noonu biñ doon wax yónnent yàlla Nuux na defar gaalam gi bam doon mbugalut ñi nga xam ne dañ doon jaamu rek de wala ñi nga xam ne dañ doon def lu bon rek de déedéet ñëpp la boole mbugal kon su ñuy mbugal di wàcc si réew moomu ñëpp ñooy mbugal nit tey sànq maa doon wax a suma mu ne ma ñetti jën yu ndaw like $500 xaw ma $200 mu ne ma ne mënumaa believe ne Gambia ku fi am cin lu rëy di nga génnee dépasse bu manqué 5000 bu dee da nga bëgg a lekk bu baax loolu kan moo am xaalis boobu lu mbugal la nit ñi dañ foo ne mbugal yàlla dafay wàccee jaww ji mu ñëw di daanu suñ kaw wala dafay wàccee ay xeer mu ñëw non ñàkk a mun a lekk ñàkk a mun a dunda ba nga xam ne yow sa piis mënuloo koo am pour jaamu mënuloo ko am mënuloo tëdd nelaw yi xalaatuloo ne sàcc dinañ la ñëw fekk si rey la loolu mbugal la te mbugal moom ñëpp a koy dunda biir Gambie wala da nga nekk semestre woo nekk loo semestre because coono bi su ñëwee tamit si ñëpp la leen laal ñëpp kan moo toog te yow amuloo benn contribution bi nga war a def looloon yónnee da ngaa gën a yónnee lu ko ëpp léegi it's like quadruple now looloon dimbale léegi am na yeneen jóor yu tegu si kaw loolu noonu so xapiwuloo fii xapiwuloo file this is the problem because it's a problem shared yow pour dafa am lu ma la buggal dafa am lu ma leen buggal laaj fii nii yow Angleterre nga dëkk te maa ngi dëkk UK as well yow say tudde di Angleterre fii dañ dee lekk £120 a day non fu ma jëlee loolu xaw ba fu ma koy yóbbu looloo nekk Gambia nag £120 déedéet bu ma ko lekk léegi moom xam naa ne mooy dama naka doon sax bëgg a reylu suma boppa because gisuma lekka boobu yëpp fu moo duga looloo tax nag mi sista bi di wan ni moom lay diggal rek because man bu yàggul laa fa jógee man li ma wax mooy nañ bàyyi boy bi rek ngir yàlla yurin tafa nañ ko bàyyi bu dem toppatoo ji soxlaam Gambia easy wut boy kii family man la man nañ ko bàyyi family man la and xale yi mi dañ young am a 2-year-old billahi it's just wrong maa ngi déglu jabar ji mu ngi waxte jeye nge wax and she feels so emotional xam nga dafa métti xam nga it's like nit ki doo dee xam psychologically li moo dem through you understand Momodou Sabally with all the education and everything nga ne danga koo ban for life from holding pour boobu liggéey xamuloo kooku li moo dem through si xelam bi people like that they become defensive in any little thing loo wax because of yow and people have to think about that exactly people have to think about that ne kii lan laa dem through mu ngi jàng ba yey kee ñëw toog fi mu war a liggéey ñu ne duñ ko fa liggéey te ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi def worse crime than moom ñu ngi leen jël dugal leen si biir government bii nii ñu ngi liggéey ñi nga xam ne recommendation yëpp daf leen war a laal maam Lisa kii rek mooy liggéey gis nga yàlla bu la tegee yenn nattu yi doomu aadama am na lu bari pour mu koy bàyyi xel jaar la liñ ko jàppani d'accord ma ci nanguma ko waaye pour moom fiitam pour mu understand ne ko aaye liggéey Momodou dafa am dina ñëw dina liggéey te ñoom duñ ko ko jox Momodou dafa am fay man mi wax yow soo gisee lii mun a xarima man I know Momodou from bi mu nekkee xalel maa mooma yaru ndoor tam jaag man maa ko mag yaa ngi understand if you know Modou Sabally man dama ko de oye Modou Sabally sax Malick laa ko de oye suma yaa moo ko jox tur boobu noonu it's a different bugguma ko wax but Malick laa ko de oye Uncle Malick I know Modou Sabally is the sweetest xam nga nit soo buggee sa dëkk dafa bëgg a dëkkaam ma ne la bala nga koo xam amal problème ba nga koo xam moo xam ne da nga am problème Momodou Sabally is the sweetest daf dee jàppale Momodou Sabally bëggut kenn nga jël advantage of nit soo gisee mu vocal about this government the injustice liñ dee def lu nga xam ne nit ñi dañ ragal di ko ngunu moom daf koo toog mu wax ko parce que xam na ne te moom xam na ne li moo wax moomu dafa jànga gëm na yàlla
wàcc ragal ñu ne ki ko police bi ko jàppati kooku moo daan tocco nit ñi. Exactly. Okay, so how can he be banned from office to work for the Gambian government? Bu dee ne ki nga xam ne dañ ko dem teg ko kanami TRRC wane ne daf daan tocco nit ñi ñu jël ko teg ko pour mu liggéey. xam nga xoolal gis nga pour Momodou Sabally mu ñàkk a liggéey Gambia government loolu jaamaam la because right now képp ku nekk si nguur gi nii yàlla dina la mbugal because dafay métti rek dafay yàgg rek waaye dina ñëw because kenn nekk fi di def lu baax Baro dafa bëgg pour mu liggéeyal ko Momodou bañ mu bañ it's like the guy gisul ne yow li nga def war na ñëw pour liggéey yow daf ko bëggoon a jël te na yokko like a diplomatic mission or whatever the guy did not want to work with you. Si réew mi. Yeah. Exactly. The guy said no. But even Ma'am Lisa, let me even side with the arguments what other people are putting out there. Right now, Momodou Sabally, when Barrow came in, ne dafa bëggoon a liggéey ak Barrow, but when the white paper came out, then Mota mu shift support to the United Democratic Party. Others are saying that he's using the United Democratic Party, United Democratic Party are using him because of his outspoken, regardless of what people say and their debates, right? Man pour man, even if that was the truth, ban individual moo nekk ki nga xam ne doo safeguard sa interest. Absolutely. ban nit moo xam ne doo safeguard sa interest yow oo na la ne xëy na da nga bëggoon a liggéey ak nguur bi wala nga support leen but ñu ñëw indil la something even whether they are right or wrong to bring those the white people or but Momodou Sabally as a citizen have a choice and then he have rights and then those choices and those rights waruñ ko abuse because mënuñ ko remove because it's something that is his that nobody can take away. So man I don't understand ba pare man lima gën a stress lo moo nekk ne we don't see a broken system and refuse to talk about it and that broken system more nekk duñu hunt right now because what business ki ko arrest ki nekk si intelligence service bi or who góor bu ñoo wax ne kooku noonu tamit mu ngi nekkoon si TRRC bi right kooku ban business la am pour ñun suñ government right now we didn't talk about that you understand Sidi Njie is right there is right Sidi Njie is there mooy sonal Momodou Sabally mu bugga UDP o mu bugga NPP o mu bugga doy wo comme si mun a bugga loolu yoonam la de loolu has nothing to do with this situation right now the situation at hand. And then behavior and the way he speaks, the way he talks, his arrogance is none of our business as well. Yeah. Momodou Sabally bu ko neexoon bu xëyee suba ba ngoon jot mu taxaw si mbedd mi di saaga boppam wala muy saagante nit ñi loolu has nothing to do with nit ki nga arrest ko illegally. Period. Tey man dama ko dee wax toujours gis nga bu Yaya Jammeh taxawoon si biir Gambia googu noonu nit ñi génnee xeer di ko stone I'll be the first person to come out and speak against it. Exactly. Because rule of law dafa am. Yàlla mi nga xam ne moo ñu bind te ëpp ñu doole te bër bu set mënoon naa ñël nit mu rey la by force parce que bañ ngaa julli def ko dafa génnee luwaa teg ko. Thank you. So when people want to be human and not act like animals they have to have a rule of law te loolu moo manqué si dëkk bi duñ waxal dëgga duñ wax dëgga duñ toppa dëgga te ku fen ñu ànd ak yow dëkk bi bañ nañ ko ba kuy wax dëgga sax bëgguñ la di la déglu and that's the thing bëgguñ la di la déglu same people ñuy ñëwaat di wax ne kii dafa def nangam gis nga tey Gambia li fi xewoon moo fi dellu si waat dictatorship dafa dugg si ba pare sax dafa ñëw ba pare because bañ dugana but then a few years ago ñoom Bakary Tombong Jatta ñi nga xam ne ñoom Yaya Jammeh ñoo àndoon biñ leen wàññee seen yelleef I spoke against it because I don't care who the person is rule of law dañ ko war a follow boo mëntee follow rule of law mun loo expect that society pour ñu move forward déedéet doo wax ne kii d'accord ma moom tey rek buñ ko jàppee damay d'accord ne jàppa nañ ko déedéet doo wax ne kii suma xarit la def na lu bon damay taxaw defend ko non man ki ma bokkal ndey ak baay sax su defee lu bon man maay njëkkaa nekk the first person ki génn pour ŋàñña ko te loolu la réew mu bugg a dem kanam noonu lañ war a doxale mais toujours rek buñ téyee kenn foog ñu am an excuse lu tax kooku ñu téye ko
bu nit waxee ñu ne kii dafa bari wax biñ reyee suñ brothers yi loolu lañ wax mais ne ñooñu lii lañ demoon defi lii lañ def te kooku munta rey fly sax in the first place man let me tell you, what was happening, I even thought it's all lies. It's all lies. Fim nekk ni yow ñi nga wax ne an okay yow coup d'état boo xam ne yow ñi nga arrest dang leen dem arrest seen kër yi ñi dem jëli xaalis ñi dem jëli xaalis si banque si seen naka credit union yi ku ñàkk bay dem credit union ñi nga xam ne sax they are in active duties, you know, this is they sad. go to school. How can those people be part of the coup? But all of a sudden, now nobody talk about that coup anymore. Because you get distracted, because of because of now that Sabally, everybody's energy shifted on this thing. This Momodou Sabally thing. Then but government Gambians need to come out. The Gambians need to come out and fight for those people, including Momodou Sabally. No, but because suñ toogee ku nekk ne dañoo enjoy bés dina ñëw dinañ bëgg a enjoy duñ war a jël responsibility Gambien si fuñ jógee te baro suñ ko bàyyi rek nañu yóbbuwaat baak fuñ jógee yeah but then Gambians si have to man dama foog ne we need attitudinal change to way we approach we need a mindset yes we have to change our mindset. We have to, you know, woman sane amna ñenay they are not meant to naka ñom bëgguñ pour they wax you know, on social media they're on the ground. Whatever you're doing na nga contribute to something that is productive li nga xamne dina yóbbu réew mi kanam te soo toogee nga foog ne it is okay pour nga fold sa hands because it doesn't affect you today. It doesn't affect you today. But mënuloo guarantee sa family, mënuloo guarantee your loved ones ne duñ be affected. And when that time comes, dinga bëgg a pour nit yi tamit ñu jóg ñu jàppale leen. So man dama lay wane dëkk boobu noonu ba pare lu affect na la in a way because ñëpp a bokk ñëpp a xamante. So Gambia ñun we have to be very careful because ñun dañ bi ñun we just like one net, you know, dañ ku nekk laal na fu nekk so it's very sad waaye nga gis injustice nga mun a toog dem lekk ba suuf te dañ nelaw ba xandoor man I don't understand how soo dégloo naka lifinam bi jay naka lifinam bi ak Fatou kër Fatou mu ko wax in that day pour ñu jox ko mu lekk biñ ko téye xam nga he went the whole day without eating. Kooka la noonu Momodou Sabally. Oh wow. Jaba di yóbbul na ko lekk ñu ne duñ ko lifin maa ngi doon déglu naka lifinam bi mu doon interview bi am ak kii Fatou Touré nangu ñoo jox mu lekk then ñu dem fa ci guddi gi ñoo that night xamuñ fu Modou fanaan parce que dañ ko jëlee si police station bi ñu yóbbu ko PIU ñu dem PIU ci guddi gi ñu ne Modou nekku fa ñoom ñu daw dem Banjul ñu ne Modou nekku fa di ko jël nañ ko ci guddi gi ñu dawale ko yóbbu ko anti crime imagine and this is the same thing li Jammeh daan def. What do you have to run away from? What are you hiding? Exactly. Like, pour mu lekka ñu ne nangu te na the following day mu yóbbu lekka ñu jox ko mu lekka. Then for a change of clothes, they refuse for the guy to have a change of clothes. That is his right. Exactly. And then lolo am pour def ak seen ba pare lawyer bi tamit ñoo génne letter buy wone ne since the same day buñ apprehended naka bu kii demee for questioning because dafa dem for questioning no mu ne dañ ko call for question dañ dem kiram fekk ko fu ne ko for questioning then after mu ne mu callaat ko Modou call na ko sax ñu ne du questioning ñu ne jox nañ order pour ñu arrest ko. Oh wow. Exactly. So everything is coming from the top. Order from the top. But they lie to say Momodou Sabally is actually cooperating with the investigation, helping them with their investigation, which is a lie because lawyer was there. Since buñ ko questionné, Momodou Sabally more right own statement that was the last time they questioned him. Or so what? So let me use public resources to go to the courts. Yep, Gambian si, yep, sun court si, yep, sun judiciary. Prunga dem fofu nono, prunga johe sa, yo amulo nothing again that you should ask Momodou Sabally. So why is he there? Why? Just for waste time, just to make sure this guy, you frustrate ko, just like what they did to that Conte guy. Ben muje ñëw ànd dem bokk ci baro and Momodou if that is what they expect from Momodou Sabally, it will never happen. Wow. It will never happen. That's the thing. Jam ko frustrate. Jam waste time and because he's the campaign manager for UDP election being
so ñu ne xaaral ñu teel ko ñu teg ko benn place lii yëpp pour what? And then you are also, even so nekute UDP, or it could be any party, why is it in your interest to make them angry? To make another party, section of the society, to make them just so angry? Why? Because leader the poke is just poking here, poking there. Like, what's the point? Happen because of what they want is like this any other party. This NPP, APRC government, they moves. So boba. I'm going to tint UDP as people that are violent, ñoo de indi nakal tudati problems ci dëkk bi kur ñi suñ génné tay waxon nañ leen ko ñi dem buga taal dëkk bi duga na fi génné na fa lenale ñun suñ mindset bi dafa naaro you know dafa naaro dañ téla na fu nit ñi mu né na nit ñi baron this government mu na nax nit ñi na leen ne so leen sanilé lifin bini dañoo génne dëkk bi o soo leen nekkee ne soo leen saani leen nakal tuddaati ñoom Halifa Sallah is the same thing as yéen ngi saalil nakal tuddaati kaka UDP soo leen saani leen Essa Faal it's like the same thing yéen ngi saani UDP and people fell for that. Sad. It is sad, like really we sad. cannot even think for ourselves. Exactly. Like hanga la mo gëna sad sax Lisa dogumala, yeah? When the realities, when you are confronted with realities, yaa ngi dem sa marché bi mu ngi seer sa doom mu ngi dem jàng togg fu baax amut education bu correct sa doom wàcce na liggéey naka wàcce na school amut liggéey unemployment rate bi mu ngi high nga dem si lopitaan bi seen mbokk yi ñoo nekk di dee si lopitaan boobu ak suma mbokk yi including because Gambian si la affect so yéen a ngi dem si lopitaan bi amul leen fa garab bu baax seen agriculture bi is not developed nekkul di grow comme ni mu war a growee so what is the seen security system bi is in shambles what is there li nga xam ne man war naa toog pour nit ñëw wax ma kan laa war a votal man kan moom mën a ñëw foofu man or ma ne suma doom yi ñu ngi war a dem school nekkul di jàng bu baax tey su ma fayee naka ngay fayee school the ones that are lucky pour nga mën a am sa xaalis bi nga xam ne di nga fayal sa doom yi school fees understand nga yow di nga struggle nga amati the same people ñoo employed by the government nga dem yow sa salary bi is chicken change mënut laa fayal sa pass yi dem di ñëw mënut a dundal sa doom yi yaa ngi amal arrears rent yaa ngi am génne dépenses problème mënuloo fit sa famille bi appropriately yow nga ne yow man dinaa déglu nobody pour mu ñëw wax ma ne man kii war naa ko votal wala kële laa war a votal I don't need nobody no politician to come and tell me what to do because dinaa seet kan moo ma gënal since bi waa dem pour ma vote where I'm voting is within my own rights. I have my total privacy. Yep. Why will I go and why will I wait for somebody to come and put in my brains? Number kid of a tribal. Look, Munga tribal for all I care is not bringing food on my table. It's not giving me medication. Healthcare for my kids. It's not giving me education for my kids. It's not giving me the decent job, sola, or give me opportunities where I can venture into other different things. So Gambian is like I'm time you know, if you are not going to if we are not hitting about sound. But when say to you buy it to hell, you know, we are the same people. We are making all of the destruction with our own. We are almost enemies. Yeah. Because of bugante wuñ xol yi déggoo wuñ you understand ak bañ sa bopp tamit ak bañ sa bopp waaw bañ sa bopp la gën a sa bopp la sax de yow juróomi at kii ñëw na defu fa dara ñoo di la mbaamalaat ne la su ma ñëwatee joxati ma yeneen fukka ma indi la lan benn half saako maa moo nekk the whole loolu laa loo ñëw si ni the whole 5 years xamuloo naka laa dundee ba egsi fu ma egsi nii nga ñëw indi ma benn saako maa la pour suma famille bi ma ñëw ma ekkati suma whole carte indi suma famille bi yëpp recruit leen pour ma lu tax nga war ma indi saako maa la why do you have me 1 month man ma feed la for the next 5 years so yaa sa family exactly enrich la exactly no man suppose man is like I don't tell masa saako malo tell masa feeding tell masa everything don't feed me for 5 years I want you to lay down opportunities for me nga xam ne me not only man dina progress but suma doom yi dinañ am opportunities fii yaa ngee gis ñu yaay yu mel ni man ñu nga xam ne ñu ngi nii toog su la neexee nga enu sa bagage demati university nga dem study nga dem jëli sa student loan soo amutee pour faire sa bopp mën ngaa jël student loan nga study waat sa doom yi ñu ngi dem jàng ñu ngi am jàng correct ñu ngi wàcce ak seen degrees ñu ngi nekk di dem di am opportunities ñeneen ñu ngi venture into different things ñu ngi realize seen dreams in Gambia nga ne man dag maa ñoo jox si one saaku maalo pour nga shut down ñun ñëpp suñ dreams ñu toog ni and gallon diwlin ak $200 ko ma $300 loolu la mu naan sad ñun ñoo war a change suñ doxalin mu ngi yep
but why naka to desa ñu ne ko wacce sa anda bo demé fekk fa borom tok so lo rek la ba pare so bugu té injustice bugu loli vote right, think for yourselves and take responsibilities because this is all our making. Video bo xamne ki mo ko def almost 2 weeks ago. Then ngen cook up this nonsense lie, and it's like you know baro defna degluma speech am bi defna like Christmas whatever. Did he talk about that, about the coup? No. Did anybody come up on national TV yo naka lañu amé coup ci dëkka? Okay, yow si elexi business as usual ñi dëkk si dëkk bi sax amuñ tonne happen na man dama call ñu na ma ñu ne dégg nañ ne coup daf fi amoon. It's like foo leen ko dégg ñu ne social media ñi dëkk si biir dëkk bi si boppam. Exactly. yéen yaakaar ngeen ne Barrow coup d'état dina am ci dëkk bi Barrow mu ngi ci Gambie boobu noonu ba léegi. Thank you. man bëgg sa man ba léegi am na ki ma xool de kii naka kii maa la wax ak Sali mu ne ma seen ma ne ko mu ne ma nonsense bi yaa ko déglu ma ne ko Sali mu ne amu ne ka de gis nga man because sometimes daf lay surreal ba nga xam ne to the point where da ngaa laajte ndax lii is actually really happening because what responsible government mooy ñëw toog di dugal fear in people. Well, same people you nga nekk di try the same government bi nga xam ne dañ bëgg a hold into power. When people come and show you who they are, why are you expecting any more than what they have given you? Exactly. Like sometimes I think we're the fools ourselves. Like Barrow and his people are not crazy. We're the ones that are crazy. Like man ma ñëw, okay, ma ubbil la sama wallet may la $5 la amé. Okay, yow saa yoo xëyee suba nga ñëw laaj ma $10. ñun loolu la ñoo ask from the Gambian government because these people, based on what they have done for the last 5 years, or I would say 6 years now, it's nothing close to ñun suñ expectation. Our expectation is way up here. Loolu laa dee wax juka ma ne ko your expectation for that country is way more than what the country is capable of doing. Exactly. So I think that we need to dumb it down a little bit pour buñ am too much disappointment within our people. Yeah. Because number one, Barrow bu mu commencé liggéeyam ba léegi wane wu dara loo xam ne ñun war nañoo expect anything different. Demul pour jànga xam nga nit ki mun ngaa bañ a xam. But then you surround yourself with people that are good and capable and want to change. Then we know that you are at least aware and mindful of the decisions you take. But Barrow is not even close to that. Like so xamee soo bëggee evaluate sa boppa boo bëggee yokka da nga sa boppa da nga evaluate sa boppa nga xam lan nga manqué la nga bëgg koo yokka, right? But he's not even aware lan la manqué la because mom he thinks that he's doing everything perfect and he has all these people around him that are up to no good. So we're every single day we're expecting something better from these people. I think we should expect the worst, and that way we would not be too disappointed until we take the stance. Pour jéem a seet naka la ñuy bringing a change. The change does not have to happen from the political parties or the opposition party. No, ñun the average Gambians, man of ñun suñ boppa, we have to come up with plans, strategies. How can we educate our people so when there is an election, these people would be able to take the right decision? They can still eat the money they give them because it's theirs, but at the same time be able to go to that ballot box and choose the right candidate. I think that's what, instead of, because the political parties, that's what they should have been doing. And I think they're looking at Sabally, I think that's what he's trying to do. But exactly. If every political party, whether doyla or bala ñuy nekk fi ñoom neen di xulo on social media, kii blame sa boppa, kii di wax ne yow yaa tax ñun ñu lose, yéen a fi indi Adama Barrow. What is done is done. When you rely on the past, you end up becoming depressed. The most important power that you have in your hand is the minute that is right in front of you, because what is gone you cannot change. What's coming you don't know. What is in front of you and you're doing at the moment, that's what you need to work on, and that's what Gambians need to work on. Instead of kuneka. Some Facebook drama and see people talking about why you're not in the Adama Barrow, you're not for differently. I'm like, this is why we cannot move forward. You keep hanging on to the back. It's like we don't understand so much. UDP your Barrow. That's history. It's like gone. Find a solution. UDP no need to hold Barrow right now. Legi Gambia ni vote nañ Barrow. Right? Exactly. Come up with a solution. You set another direction. Like we have to just look at what is on the ground,
we look at, what our future actually luneka di reveal, because what you're building here today might reflect in your future, right? We can change things and say, look, UDP, you made your mistake. NPP, you are making your mistake as you go. You understand? This is what. Where is the common ground? Now we want to see the country. Now we all as Gambians, let us build that country based on truth. Huh? Like the sad part is we try to analyze other people, and the fact of the matter is we should analyze ourselves. Exactly. Meaning that political parties, it is their responsibility to analyze themselves if they want to grow and be better. Yeah. If they don't do that, that's their problem. That's where they want to be. They want to be stagnant, whether it's DOI, it's UDP, it's whoever. If you want to be better as a party and grow, you have to do something about yourself. Analyze yourself, look at your mistakes. How can we fix this and move on? But us as Gambians, we have to come up with strategies and solutions. So when these political parties come, we can find a way to pick the right person to lead us. Otherwise, we are going to rely on, if you rely on someone else for your own personal growth, trust me, you are not going to move an inch. Exactly. But in the Gambia, like personal growth, we can all do away with so many things by, we can, like Dr. J, like something that is an insult. Yeah. Yeah, I don't even know how I will sleep that night, because number one, my family is there. Number two, I have friends on social media. Number three, me as a person, what does that say about me as a person? Because that is, so why don't we, like, madamale warak na Gambian be mom ñun dañ wara discipline at suñ bopa. Ya nga understand, remember who we are Gambians, and du mëna nek leneen ludul Gambians. Ñu continue, ñu am, like, man suma ñëwé Dr. J mu ngi fofu nonu, and then Dr. J insult me. Depending on how I will engage in that conversation, I don't want to, it's either I will stop the conversation right there and then, because I have the power to do so, because I can decide to leave the whole thread, continue doing, go and do my social networking, or I can decide to block that person. But I have choice. Pull that conversation, pull ma seize that conversation, must stop right there. Yeah, absolutely. Wow, but the words that we use, the choice of words, even though a political somebody like a supporter or something, or a whole political party, some names, like, we can do away without calling names. We can stop pointing fingers at others to call them hypocrites. We can stop to call them haters. We can stop to use these, I said earlier, the words that you use has nothing to do with the person that you're using it against. It has everything to do with you as an individual. Yeah. And the words that you use against somebody else's political party has everything to do with your own political party. Yeah. So if people think insulting other people makes them look good, no, you look like trash. And character building should be the #1 priority of every individual. Yeah. If you do not have the character to even stand in public, speak and people listen, then you have a problem. And when you start insulting people, that's exactly what you're doing. You are damaging your own character to the point so who are you? That's basically, and then like, even APRC with all the party and all what we look, what we seen in the past and stuff. But I'm not gonna stand and say every single person is evil person. No, I cannot look at UDP money there. Every person in UDP is evil. I cannot look at even MPP. I cannot say all of them, the whole party. So when you are like, you want to call for that unity and stuff, you have to also desist from insulting others just because you don't agree with them or Nekulen Digis at the same place. So I think Nedengwara brings this self-discipline. Yeah. This is my question all the time. If I'm going to say something or do something, I always ask myself, is that going to benefit anyone? Exactly. If the answer is no, is it going to benefit me? If the answer is no, then I have to stop. Definitely. Because that should be the rule of thumb. Bu dee sa kàddu amul njëriñ pour doomu aadama te yow mi koy génnee njëriñut la,
what's the point of saying it? Exactly. Boy, you criticize UDP, or criticize DOI, or criticize whoever, whichever political party. Is that going to improve those people's behaviors? If the answer is no, then why are you doing it? Is it going to make you any better in your political party? If the answer is no, then why are you engaging in it? Use your time efficiently to build on yourself or the people that you're going to serve. Yeah. Add value to even me, I have to look and back, value and would be added to you. But if you are going to speak, definitely we are doing it because I feel like maybe someone is going to listen that felt like they shouldn't have done anything, and maybe they can get up and speak against it, or maybe they can call their family members and tell them what's going on in that country. But just to has political parties and stuff, is it going to make them change their behaviors? Is it going to make them believe in anything different than that what they're doing? No. So I'm a suggestion pour wax lañ lan lañ wara def. That is adding value to them. If they listen, good. If they don't, you've done your part. Bu maam li sa ñëwee taxaw wax loo xam ne dafa am solo. Maam li sa daf koy jëriñ benn dina si am tiyaaba. Ki koy jëriñoo tamit dina si am tiyaaba. But bu Gambien bi xalaatee ne li may def bu ma amalutee njëriñ amalut doom aadama njëriñ. Jarul nga waste sa time, move on and find something else better to do for yourself and your family. Ba pare tamit lu ma wax rek tamit, and to some people like ne, even me, when I look at some of the ways that léegi duma lay involved that much into politics, but before, like in 2016, 2017, no, maybe 2017, 2018, let me tell you, sometimes when I even see some of my memories, like this is in Facebook memories, and then I look at it and I said, I was the one that said this. Did I write that? And I was just, you know what, I look at it as an embarrassment to me. So, but then I challenge myself now, you know what, I will have to do better, because I can, the fact that I recognize this sort of language, I don't know for whatever, how emotional I was, but there are some of my comments that, you know, when I look back at them today, I'm only damale just be ashamed, to be honest, because I think so. Even myself, like I'm always trying to, you know, help myself to grow, and then I'm taking, you know, inspirations from other people. I will see the way and manner they are handling their discussions, the way and manner they are speaking and stuff, and this is really helping me to grow as a person. So even if you are doing that before, doesn't mean that you are a bad person, meaning that sometimes you do things and you grow to be a better person from, you know, from who you were. So continue, like like when somebody is down, we just continue beating them where they are. No, you can make your mistakes, but we can just grow as people. You make no mistake. Everybody, amut ken ko xamne mo ngi perfect, but and then, you know, nañ continue like they grow as people, and then, you know, behave in a way and manner bi nga xamne it is acceptable and respectful. Yep. Moo tax jëfi doom aadama lim jëf démba loolu détermine fan la war a egg suba. No. What you've done yesterday has nothing to do with who you are going to be tomorrow. Absolutely not. So te loolu ñun loolu lañ dee def, dañ dee bëgg a pour xool nit ki caractère am démba mun naa am grow na, because nit ku nekk da nga bëgg a grow. Soo demee ba nga gis ne yow li nga doon dundee baaxut, da nga ko war a soppi. Ndegem yàlla mooy baale doomu aadama, surtout malaa ñun. You find out ne li nga doon def baaxut, change nga. Waxuma ne nga nekk naa fexe tey nga nekk kàkkatar ëllëgee nga nekk no. boobu tamit mun am nañ ko beneen la. But if you have changed and you realize ne li nga doon def dafa am sikka te da nga bëgg a ñëw change, nga ñëw baalu àq, nga ñëw jébbalu suñu borom, parce que yow li nga def sa diggante nit ñi loolu sa diggante ñooñu nga war a ñi ko tooñ ñooñu nga war a baalu. Mais munoo nekk rek ñu ne dañoo jël nit ki di ko dóor mu daanu, ñu jël ko di ko weexa mu dee, ñu jëlaat ko di ko kick bam dee ba pare. No, it's not right. What are you doing? Like my mentor, the person that is like a mentor to me, like John Maxwell. I don't know if you guys know him. I'm reading one of his books right here, and it says the first person we must examine is ourselves. That's the mirror principle. It's called the mirror principle. If our self-perception is distorted, then our attempt to influence others will be misguided and even manipulative. And that's what's happened with us most of the time. Because it's not true to ourselves. Honest to all the time. Suñ buggee dem ne dañuy dimbale ay nit, always dañuy déma dem di leen manipulate
pour ñoom ñu def ñun luñ bugga instead of ñu def li la ñoo jëriñ te si society boobu lañ nekk always ñun xamuñ suñ bopp to the point ba nga xam ne suñ buggee dimbale nit ki sax because ñun xamuñ suñ bopp gëmuñ suñ bopp buñ demee pour dimbale nit kooku munoo koo dimbale munoo jox nit ndox mu naan te kaas bi nga koy joxee ndox dafa empty. So that being said, we as individuals have to learn to try to evaluate ourselves and grow to be better people and be mindful of who we deal with every day. Naka la ñoo add value to the people. Then at that point, maybe Gambia would be better. I will let you guys go. I'm so happy. No, I'm so happy that you came in because I'm always learning. I'm always learning with you. So I'll send you a message and I'll get no problem. Okay, no problem. I think I get your number because I'm young a video right after the election, and I think I was in the video and you sent me your phone number. I have your number. I'll text you. Okay. See, I'm getting old now. So, before you go, what are you sending? Jay, yes. Dr. Jay, before you go, regarding this Momodou Sabally's issue, what message are you sending to the authorities that are actually keeping him a captive? Because he's kidnapped, basically. Definitely. So li ma lañ bëgg a wax mooy ne nit ki booy jiite da nga war a jiite ak dignity jiite ak the rule of law bu dee ne ñoom purax leen ba dañuy gaaw a fàtte duñ fàttaleku démba Adama Barrow na delluwaat xalaataat moom balaa mu toog ci nguur gi yan kàddu la Gambien si daan génnee dinañ nangu suñ réew mi dinañ nangu suñ réew mi lañ daan wax solo sa ndeng Yaya Jammeh daf ko rey reyin bu ñaaw te ñu koy ñaanal yàlla képp ku génn àddina yal na leen yàlla xare àjjana kon moom Adama Barrow na xalaat ne bésam si bés yi te na bàyyi xel ak ñooñu nga xam ne ñu ngi jàppoon nit ñi di leen tëj si kaso yi unlawfully te loolu moo nekk di xaw tey buñ yaakaaree ne ñoom dañ rëcca ba tax na ñu continuer waa di toroxal nit ñi na lañ leer ne loolu du dem in vain non nañ bàyyi doomi jàmbur ji amul benn warugal amul benn responsibility boo xam ne kooku def na ko lu war a tax wala kàddu goo xam ne génnee na ko si gémmiñam lu war a tax ñu jàppa ko te bu ñuy gis nga lii raam sa ñag bala jëm continuer di jéem a noot nit ñi Gambien bi nekkoon 20 years ago du Gambien boobu moo nekk léegi te Gambie bu nekkoon 20 years ago du Gambie boobu moo nekk léegi gis nga bu nit ki xiifee sonna am naxar ragal am njàqare kooku pour mu jóg xeexal la donte woon ne xeer lay xeexee sax dafay yomba dafay am fiti gaynde Baro bu deene dafa bëgg a sàmm nguuram gi pour mu toog si réew moomu noonu lim yaakaar ne loolu la ko Sabally di wax te Sabally waxu ko man mii maa ko koy wax waxuma ko ngir ne damay oo fitna waaye dama koy wax ngir ne nit ki da nga war a am xel nag du xale koy yor du mag a koy yar yàlla mooy jox nit ki xel pour ngay xalaat bu dee ñoom mënuñoo xalaat ma xalaatal leen ñoom mooy ne gis nga sëgal yoon su may rakk foofu leen juddoo te suma papa wax na ko suma yaay wax na ko ñeneen ak ñeneen wax nañ ko gis nañ ko li doon xew Sierra Leone time boobu in 1984 mooy xew fi mu nekk nii Gambia nit bu xiifee doomu aadama bu xiifee jaaxle I've seen the refugee camp in Sierra Leone doon def time boobu mooy ne sëy naka la xeex bi commencé ak Sierra Leone mooy ne nit ñi ñoo demoon ba sonn na maar xiif amatuñ luñ dundee ñuy dem di sàcca gis nga police yi ñoo mujjee ànd ak sàcca yi di sàcca te loolu mu ngi Gambia fi mu nekk nii police yi ñoo dem gànnaa yu ànd ak nit ñi di sàcca ba loolu weesee police yi bañ sonnee ñu dem ànd ak international community ñu jox leen xaalis ñu dem commencé Blood Diamond bi dem si àll bi di commencé xeex di attaque nit ñi foofu la xeex yi Sierra Leone commencé kon Gambien yi bu ñuy wax lii waxuñ ko pour ne dañ la ñuy éene fitna de because bu fitna bi ñëwee ñun ñëw siy ëppal nit suñ mbokk yaam fa kon buñ toogee nag di seetaan mag ñi kilifa yi toog di seetaan waxuñ lu waay rendi sa loxo lay naat ca Adama Barrow bàyyil kii doomi jàmbur ñi mu dem
te nga bàyyi nit ñi seen liberté ñu nekk si biir réew mi ku bugg a wax ku bugg a lekk ku bugg a naan réew mi amul lekk amul naan bàyyi nit ñi luñ dese muy wax muy kàddu buñ ko munee def ñu def ko buñ ko munta def nit ki lekk xiif mar nga amati naxar denc ko sa xol bi kooku li muy def rek mooy fipp ni gisatut fenn hope te Gambien si amatuñ hope te hope bu luusee doomu aadama bu luusee hope rek lose na everything kon boo leen bañee xeex te kenn bëggut coup d'état because coup d'état baaxut kenn bëggut coup d'état si réew boobu noonu maam lii sa digga digga Gambie ñu am xeex am naxar am loo xam ne ñun dañ koy dund ba ay ati duñ ko mus a génn gis nga Sierra Leone ba léegi soo demee Sierra Leone di nga gis xale yi ñu ngi doxal xale time boobu noonu 10 years ago waxambaane yi ngay gis young boys ñuy dox ak benn tànk wala benn loxo léegi ñooñu ay mag lañ ni dafa métti woon ba nga xam ne nit ñi dañ doon dogante ay loxo di gorante ay jaasi te Gambie nag foofu lañ jëm mu neex ñu mu naxari ñu bu ñu naxaree nag dañuy jóg ñu seet naka lañ koy solfee gis nga nit ki boo gisee lu bon te nga xam ne lii lu bon la mu óor la péng ne lii lu bon la da ngay jot nga ut lu ko saafara waaye doo toog di jël matt di ko si yokk ak safara di ko si yokk pour xam ba taal bi mu tàkk kon Adama Barrow lépp loo xam ne problème la si réew moomu noonu mun naa commencé si Sabally mii nii soo bañee ñu foxarti réew mi sa loxo da ngay doxal dëgga réew bu amutee loi amul dëgga nit ñi dañ koy foxarti sa loxo loolu mu neex la mu naxari la man I'm not scared to say it because good advice if he doesn't do it it would happen if he wants to be the president he better change his behaviors that's a fact period man foofu laa daanele ma bàyyi leen ñaanal so very much Merry Christmas yal nañ ko fekkee ay at yu bëree bëri yal nañu yàlla gën a xiir si boppam ba buñ gisee loo xam ne lu bon la luy dal si doomu aadama ñu mun see jóg waslu si suñu àq képp koo xam ne yaa ngi dund ak njàqare ak tiis ak lu métti wala feebar yal na ko yàlla saafaraal waaye yàlla béy tool yàlla daf ñu jox xel pour ñuy xalaat jox ñu xam-xam pour ñuy jëriñoo waaye joxul ñu ko pour ñu noot si doomu aadama yi daf ñu si jot pour ñu natt suñ bopp pour ñu xool suñ gëm-gëm si borom bi lan la kon képp koo xam ne yàlla may na la alal bu si noot doomu aadama képp koo xam ne yàlla may na la xel bu si noot doomu aadama képp koo xam ne yàlla teg na la si nguur nga jiite réew fexeel ba bu si noot doomu aadama loolu rek laa am wax jërëjëf thank you so very much thank you rafet na thank you so much rafet na jee waaye xam naa dinañ déggoo moom I'll call you I'll shoot you a text oh that was so nice moom tam dama leen laan si moom all the time waaye say moom su waxee rek fu mu jaar nga ñëpp déglu no say kii stala no ba déggaane yàlla a lot of wisdom yeah someone so respectable anyway man daal suma wax ji du ci bari daal fi mu nekk nii man daal li ma advocate moo nekk nii daal nañ try by boy bi you understand what I mean boy bi dem toppatoo ci soxlaam moo famille you know what I mean because of guy ngi bugg a start fii loo xam ne nii moo doon di happen before you understand what I mean te su xasee ba startee nii rek fu moo eenee ji du rafet de you know what I mean so nañ leen bàyyi suñ xel bu baax fàttaleku démba te li fi passé yàggu dara foog naa 5 years la am xaw ma 7 years la am anyway you know what I mean so nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax you know it's a freedom of speech moom lañ doon di xeex te loolu lañ doon di xeex so léegi yàlla def nañ ne ni léegi xeex nañ ko you understand so léegi fi mu nekk nii dafa mel ni ki ne nii at the end of the day kenn amatul right pour wax lu la métti si réew mi te ñun ñëpp doomi réew mi lañ you know so at the end of the day xam nga comme am na li nga fi wax lu important time politique bi ñun ñëpp a ci nekkoon Say Touré you understand man si suma boppa am na xam nga léegi Facebook dañ dee indiwaat comme every year liñ doon di wax vidéo yi nga def memories Say Touré am na yenn memories dama ko dee déglu nii sax de waaye at the end of the day du ma ko dee repostaan because dama dee rus you understand dama dee am gàcce you understand ma ne nii déedéet kii du woon am jul de moo doon di wax lii so after dama ko dee delete you know what I mean du ma ko dee repostaan so nañ fàttali ku ne nii dañ war a bàyyi seen xel ne ni at the end of the day ñun ñoo leen fa teg ba gaay buggee toog si diaspora bi la gaay gestu ba pare Say Touré am na yu bari yoo xam ne nii daf dee xew Gambien si duñ ko dee yëg ñun diaspora bi ñoo dee jóg fii di xeex ba seen aajo su fajoo ñu jël ñu nekk si diaspora bi wéer leen si maraaj bi te warut a demee noonu Say Touré nañ waxante dëgga
you know. The diaspora bi ñoom ñoo sona rek because lu happen ñu ekati ñu ne diaspora bi so nekkee di wax ñu ne lay waa yow yaay toog foofu noonu nga nekk di wax wante am naka todi sax because yaa ngi toog sa comfort zone waaye su ñëwee si resources su ñëwee si lifin jóg leen ngeen wax jóg leen ngeen we are just tired so man I think everybody should take responsibilities for what is happening and then going back to Momodou Sabally man suma nu ma ko gisee man I just feel like ne man pour dama gis this as an insult to our intelligence and soon integrity as people. But naka nga ñëwee ci suñ court of law yo man dama foog ne they didn't the police dama foog ne ñoom dañ bëggoon a break the law and then when legalized ñoom si boppam diñ def this is criminal. This is criminal. But say, I think this thing I think is beyond the police now. I It's think the police are taking orders somewhere. You understand? The police are taking orders from the top. The same nonsense don't happen. Orders from wherever they want, but not our judiciary. Exactly. Not our courts. Yep. Why our courts? They're all compromised. They're all compromised. No, it's like this judiciary system is compromised. It's compromised. The judiciary system, si bopam, say you could the death the law. Correct. Because of you cannot 72 hours. All of a sudden, you have orders from the top, then go to extent. Nien them gen bin the paper will have the more Sabally neku fangene, then go serve. Man, according to lawyer Oseno Daboa, how can you serve somebody? He wasn't present, or it's like a reply to it, and it never happened. No, because when you lie once, you have to lie and continue to cover up that lie. lie. That's the thing. A lie has to be covered up by another lie, and that is what's happening right now. Then we already started it. We have to go full force. We have to go forward with this. But on what grounds? On which lie laws on are top of lies. supporting this law? This is crazy. Which laws are supporting this nonsense? The Gambia during Jame, Lindon fight and then reform. You reform is the same book. The same Jame playbook more for Neka. If we still go you know them as you can you get them then they use the 1997 constitution. We are on the Jame without Jame. Yes. Yep. But say today, you guys have a look at it. Nyana ligay on that. You don't ligay on the Jame. Absolutely. Yep. You over the country. Hey, fee fatty head you fear. We pull you up, man. Hi. Why not guy they are holding somebody, they are holding someone who is a father, who is a husband, who is also a valid member. Is a member of a community and have a lot of people look up to him. So what they're doing, it is unjust. Definitely it is but just ridiculous. like most they mean that they can cage him, they cannot cage this boy. Absolutely. Yep, they cannot cage this boy. Yala didn't joh more Sabally something better. No, send hope, but didn't go fake and need to go hold. More Sabally yeah. And also message for anybody King Hamne Foknane just because Momodou Sabally is now in this predicament. So Loli Dinata, you're gonna be celebrating. I'm telling you, you're dancing on your own parade. Yeah. You are just gonna be kuiren it or guys celebrate because borom mandamala ne tay binisa man tay mam nakaro disa mam lisa tay am munon na jote ak yow bay like wacce asaman si why lolu minute ne danga wara nekk ci choono and then I will come and celebrate because man ma yow jote won nañ because man ma yow dara nekkon na su digante or there is a way man buma la lay xolé yalla duy support lolu te yalla def te ñun Gambians we are good at that.
Yeah, We it's are your good mom. at that. When you are down, they Holding. just keep on kicking you where you are right. Yep. You know, Yes, it's exactly. bad. It's bad. Yeah, it's bad. Everybody will say na baax na daf ko moy ñew. Daf ko moy, yeah. Xam nga ko dal. Daf ñew dafa bari wax. Xale bi dafa ndax ñu lakkal. Maam. No. Maam li nga wax ni noonu laa ko fi déggee ku ma waxal rek ay Momodou Sabally dafa réew xamul boppam. But real You is know not what a I mean? crime. Te Real yow never peut-être yow crime. musuloo nuy wadee Momodou Sabally. Exactly. Musuloo wax ak moom, musuloo woon reewaangeem. Yow li nga gis si li moo wax. Loolu nga ko téye as ne dafa réew. Come on, you cannot judge the kid like that. But because dëkk bi yëpp duñ am ñëpp ñu yaru. There are some people ñu mel, you know, like ku nekk am na ni nga mel, ni nga xam ne noonu la mel. Am na man tamit jikko yi ma amee. I'm sure ne, you know, some people are disgusted by it. You know, am na beneen façon melokaan hit na man ki yow mën nga maa like for all these reasons keneen mën na maa dislike for all other reasons. Loolu minute ne loolu minute justify it ne man dama war a sona and loolu justify it ne man dañ ma war a abuse because of naka laa mel. No, loi yi dañ fa nekk pour ñëpp te loi bi nekkul foofu noonu pour use ko as a tool to get to somebody. It's not. It's a sad nation, man. Billahi wallahi talahi. Te suñ toogul ñun ñëpp ñu come together as one. Comme ni ñëwee woon together as one before. Exactly. We can do it again. Yep, we can do it again. It's never too late. Then we will go. Dinañ fekkaat suñ bopp in a very worse predicament, worse than liñ nekkoon 22 years ago. Correct. Because of ku ñëw nit ki ñu ne uude bi nim la gisee noonu la laa owalee ñun ñoo lower suñ standard ñun ñoo wan ne ñun bëgguñ lu bari ñun ñoo wan ne ñun it's like jox ñu xaalis rek win nga suñ heart si ñun ñoo wan ne ñun buggantewuñ suñ xol yi nekkuñ benn and that's loolu dangaa nekk beneen dëkk Gambien bi am business beneen nationalité am business si da nga dem si sa moromi Gambien nga jëndee foofu noonu no si beneen nationalité bi nga dem so da nga feel ne ni ki yang laara and then are we not jealous like me like example dama was at jógee ko suñu artist yi right and especially recent years, you will see that I've built great interest with our artists because you know what? This person play for you. I'm sitting down there feeling so jealous. I'm just like, oh, I'm gonna kill more definitely today. It could have been one of ours because you wanna see, you know, you wanna see part of the like this race. The world is like advancing. You want your people. You wanna see. Like the people that figure joge seen boppa ñoom tamit ñu ngi leen a celebrate ñu ngi leen a you know awesome tourist yi àddina si silifi but you know sometimes I'm just like wow man bu ma toogee xawma gaay na ko waali nañ ma bàyyi de attaque ma leen ku am sa xaalis nga bëgg a dem enjoy you go and enjoy but I'm just saying like you know tey bi ni which Gambian artist moo fay génne si you know, and let buñ ma wasane like they are not playing good music and stuff because we get filmed we are playing good music and stuff yes but can mo fay ñew ñemeñ a charge anybody 3,000 man gisaguma ben artist Gambian artist bu ñew defar show bi nga xamne mu get charge Gambian nationals $3,000 for a ticket so I'm just like okay legi nak artist yi tamit I think Wally tena is like almost like 5,000 yeah 5,000 and then gold ticket for 55,000 something like what exactly look, man mo ga defok ma xalaat man dina dem jënd table like $60,000 $1,000 for one night $1,000 I'm just thinking like which of my accounts is the $1,000 gonna come out from nga use sa credit card bi credit card mo bëgg dama ko use ba pare enus ma bagage dem toog Gambie waxuma la toog Gambie ñepp na bala leen ma jégal na leen pour deportation no I'm just like you know like if we can pay which means to me like I don't see it as a bad thing I see it as a competition like if an artist can come to Gambia any artist can come to Gambia and charge a table for 55,000 and stuff so of course like artists they have to you know start to increase their tickets of course people will then they will not see anybody will not see anybody say can do you why say lolu dafa yaga depuis time they got 2 hours play wow, exactly 2 hours yes say lolu dafa yaga lolu depuis time nguri jawara la you know what I'm saying we don't support our own people you know what I mean lolu dafa yaga we have to change maneko naka tadi jamono jonge passé ku ñew dafa ñew jaar through Gambia mu am fofu success am mu romb mu talandongam mané
mane Wally sa tane na sa Wally hit na sa daf ñu yeah Wally moom tane na moom dina dee give back moom daf ñu dee mention sax ba pare moom daf dee def I like Wally. I like But Wally. I like Wally. you understand Dafa Wally I like him you know what I'm saying waaye ndey bi la bi Youssou Ndour si boppam Gambia la jëkkee waaye Youssou Ndour doo ko dee dégg sax muy dee musu ñoo wëy Wally moom at least su wëyee ba pare mu def SOS mu dem toppatoo loolu was 19 moom dafa bëgg a benn yoon la wëy Jawara de loolu was 1982 xaw ma xayam moo nekk time bi coup d'état 81 bi noonu after loolu noonu la ñu wëy de su passé loolu musu ñoo wëy te loolu ban di wëy yéen waa Gambie yéen waa Tambacounda wan yéen waa waaw boobu la di time boobu la di boobu rek la ñu wëy di te time boobu noonu mu ngi ñu soxla Youssou Ndour doo ko dégg Bercy sa dem oote Gambien Bay Gay Fay rek moo dee ñëw sax ne ni ñoom oote fa ay Gambians you know what I mean but you say man duma lay go against a lot of these things because man tam dama lay wax ne we also want to have artists yi nga xam ne tamit dinañ dem ñoom tam mën a play in other countries as well nit yi mën a jënd seen ticket and celebrate them and also because you know man since music is universal but then you know I think it's the responsibilities of all Gambians pour ñu put hands on deck pour make sure you know artists yi moom man I don't have nothing to say to them before dañu wax ne xay duñ dee woy lu fit léegi ñu ngi woy Wolof ñu ngi woy Soose ñu ngi woy Pël ñu ngi woy all of the languages and they are representing Gambia so I say man nag ñi lay master naka xaw ma Bright Stars la Bright Stars they're amazing they're absolutely amazing ba pare and they are charitable as well yeah definitely ñooñu star they are charitable so yeah ñoom man dama foog ne man amatuma nothing lu ma wax Gambian artists yi so ak suma daalin bu es bi dégg naa ñu ne dafa mu ngi amee jabar but you know what jabaram na ñëw rek man I am full of violence na ñëw rek ba indil ko violence si doo bi naka tradition suma xuloon door mooy attack and he's a star Attack is good Attack is amazing it's amazing artist and Nyancho as well my boy you know what xam nga man la laalee wax Nyancho dama bëgg a dem ba Gambia teg suma baag bi xam nga gis naa dama bëgg a dem si Nyancho ba pare ma ne ko Nyancho mu ne ma ne ko dama bëgg a am benn 1 hour dancing session by the time ma génn Nyancho rek laa gis the whole Gambian artist ki nga xam ne dafa fecha dafa man I don't know how this man does it but you know what sometimes we fecha I'm just like you know what I just need Nyancho one session with Nyancho ma fecha be suma tankay dama ba pare ma ñibbi kër suma wéet bi wàññee ko Nyancho ya bari energy no he's entertaining as well and then he's also a very quiet guy you don't really hear him a lot so I think ne nit yi nañ turn up to you know to Gambian events ñu celebrate ba pare man I think ne Gambians yi dañ war a seize the month of December, January, February, pour mu nekk just months of like artists around this time, pour ñu make some money. Because this is the time we semester in your back. This is the time when money is in the country. Samasgi. Man. Why man? Then people like you mun them say it rather than you could tell them. All their album launches should happen around this time of the year. Yeah. On vacation, new moon ko fake, then we give them the support. But then I think it's all about it fall back on the what you call it, same producers because of I'm gonna December more the busiest time. The season is busy. People are coming. Then Ngabuga def an album launching around March, in July. Now it can do September, Mungitanga can do Then other people now, they're into the business, would see the opportunity to put in somebody else from outside. Yeah. But like the time being a like it's now in Gambia, like rainy season, I think these are because that time programs see very the Gambia is definitely few time even you very telling pull dara. So that is the time around now at Bisilen were a these artists new lena in the to the Europe American stuff I'm linked new kumase dilen pour ñu expose len because am na ñu bari tamit ñewuñ
Yeah, so the more you expose and the more they feel like you get opportunities, and then the more, because TV is on low money def so la nit commencé dina jappal dañ ci lay gëna am fayda. You see, te da nga lay gëna bëgg pour nga gëna grow. So I think ne ba paré ñom seen bop tamit dinañ mëna am link. So I think ne it's just Gambians of all areas everywhere dañ nit pour ñu ñëw all hands on def Gambia lu ñu wara def. Man dama fokk ne Gambian bi rek ko mëna develop. That's basically it. In every aspect now. Which is true. Ken du ñëw dimbali ñu de. We ken du ñëw dimbali. Exactly. Deka daal yow sa waa deka ko dimbali ken du jógee ala ñëw. Yeah. Su ñëwee lam fa moom lam fa am daf ko jël yóbbu ko deka. Exactly. Waaw du ko exactly. Well, anyway, man bàyyi leen ma ñëw tàggatoo leen nag. I know man mi tamit maa ngi li ma Well, wax but yéen I'm maa ngi really happy ne this programme bi yes. neex na torop li nga def ni noonu la nit di war a def wala nag gis nga suma toog nii suma yaram baa ngi tàng jir waaye maa ngi naan suma garab yi so man dama foogoon ne I was just like dama foogoon ne I have hypertension but then I think ne dama foogoon ne loola but I think ne right now I think there might be hit na dama socc or something because I'm just like feeling now before awma woon no temperature but now I can feel my temperature is just like my man moom amee fan yii nii yëpp ba léegi clear agul gisuloo suma voice bi mu ngi change ba léegi you know yeah but it's just like it's not easy but I'm really happy we can share the same platform and we can sit down to talk about things and hopefully somebody will be listening out there but my message to the government Monica please don't disrespect us because at the end of the day you cannot once you also it's a personal problems and you want to address it with somebody that is your personal problem but you cannot something linga hamne it is for Gambia. These are our laws. It's our laws in Gambia. Those laws applying to anywhere else apart from Gambia. You don't take our laws to use it because you can to abuse a citizen. Yes, to abuse any citizen. You cannot use our laws are not there pulling use as a tool for against its people. Why? So then you wanna be very mindful of that. But I remind government we are not your we are not hating on you and we are not there to fight you. We are there to complement your efforts and to build for all of us when you build that country. So Gambians I'm in a lot of respect for authorities. So then they abide by society yenen dikay ak sen gerew all the time. They always citizens say governments ñu get complete all the time. We are not like that. Something yalla suñ nature, suñ tradition, suñ culture and the way and suñ religion we are guided. So nañ continue the indemnity together rather than separating us rather than banging our heads. But Gambian didn't sona like our mental health is important and it should be important to them. For it's like you just can't catch a break. Exactly. Ginga so ko fi buggee wax Sey Touré so ko fi buggee wax dañ nañ fi fanaanaat fi Gambia li wara sotaw dafa bari tamit is another contribution like this is away from hate speech, this is away from tribalism, this is away from insults and degrading people and just because your man sa affaire neexuma or sa political party bi nga nekk I don't support it then joxut ma license pour man pour tarnish your image and be lying against like even sometimes like you will see some people write some things even about Barrow or about NPP or you even know that the readers are not crazy, they know what you are writing is just nonsense. It's not true, it's nonsense. So you are just it's what you're putting out there you're no longer represent. You understand? So that is your truth. Like man luba fi muntu watay man non la ko gisee that is my truth. Lolu minute ne dafa supersede truth mam Lisa dafa mean ne lolu tamit man suma truth mo opa bokini no it's just like nañ leen def ndanka dika bi suñu dikalate ñun yépp dañ ko bugal pour ñun but Momodou Sabally shouldn't be there even for a minute even for a day waru ko fa spend that's my point. Yes ma bàyyi leen tamit ngeen mëna wax waa jërëjëf Sey Touré waa bàyyi leen man ma jëw tàggatoo because dama war a dem sangu ji nii you know what I mean. Wow, so film nekk nii definitely programme bi neex na torop so lii lañ war di def suñ buggee neewal di toilet ak si loo nekk ak any other party bi nga nekk rek sax Gambia nga ñun ñëpp benn lañ what I'm saying. So lu nekkut yoon dañ ko war a xeex ne nii li nekkut yoon so nañ xeex loo xam ne nii xeexoon nañ ko 22 years suñ ko séenee mu ngi ñëw so dañ ko war a xeex nga xam ne ni loolu daf fi war a jógee loolu rek a tax Sabally he is a very nice guy man musuma ko meet like pour mu jox ma dara or something like that no
bi ma ko meetee for the first time man maa ko feeñu sax anyway but he's a very nice guy so boy bi dama ñaan Gambia government nañ ko bàyyi mu dellu si famille am waaye please so loolu rek laa amoon pour wax maa ngi leen a sant di leen gërëm yéen ñi seetaan ak yéen ñi déglu yéen ñëpp ñi nekk si palanteer beeg ak yooyu noonu ñëpp waaye bàyyiwuma kenn yeah. Thank you so much. All right. Enjoy the rest of the Christmas. All right. Thank you. And and then wishing you Happy New Year again in advance. Too. Yeah. Thank you. Thank you so much. Right. Thanks. Ma'am Lisa. Yes, sir. Ma'am Lisa, ñu ngi yégal suñu yaram bi ñu ngi xama suñu boppay. Ñu ngi yégal de. Manako why dina baax manako ñu dañ wax rek nañ bàyyi Sabally bu ñibbi nañ ko bàyyi because of amuñ anything against this kid. Buñ waste time you know. Buñ waste time he mu ngi am a young family, you know. Jabaram soxla na ko, doomam mi soxla nañ ko. It is very unfair pour ñu war koo téye benn place for something loo xam ne waxu ko defu ko. Bugg a jël words am di ko twist, you know. Te ñu nit ñu jéem a come together pour liñ xeexoon for the past 22 years buñ nangu mu dellu si waat. Buñ let that slip off from suñ loxo yi, you know. Nañ leen manko ñu nekk benn te ñu woon Barrow government bi ne no you are not gonna take us back there. Nit ñi stable nit ñi soo gisee ñu ngi wax nit ki soo ko bëggut da nga dee noppi. Nit ki soo ko bëggee rek nga dee nekk si wax si moom nga nekk si noppam bi di wax because no su nekkoon nit ñi dañ ko bañ dañoo toog ku nekk. Exactly. Ba seetaan ko bañuñ ko bi ñu seetaan ko ku nekk fool sa hand ok na feel waaye soo gisee nit ñi di wax nit ñi wax moom la war a gën a déglu. Ne ñii dañoo wax suma jaamaleñ buga moo tax ñu nekk di wax ñi nga xam ne nag su boobaa ñu nekk si booram ñu ngi ko mislead mu ngi jël di all these Jammeh loyalists indi leen ci booram te su fogee ne ñooñu nakataati they are loyal to him dafa nax boppam. ñooñu benn tey they still hold a good allegiance with naka Yaya Jammeh. ba pare yow sa yaa ngi wax loolu noonu sax léegi man maa ngi wax ne at least Momodou Sabally mu ne nañ jël dëkk bi bu Yaya Jammeh xanaa du moom moo kool mu ne dafa ñëw bàyyi Gambie dafa ñëw jël dëkk bi waaye kuma bu am ndey kuma bu amul ndey moom la nag ba pare man su nekkee ne loolu la yow kon du dem arrest ñi nga xam ne ñoo jox naka Yaya Jammeh the audience nit yi woon maa yëpp so I am just confused. It's just like you know, so Momodou Sabally nga yebonte Yaya Jammeh mom ñama ñu loko. It's just crazy. It's just crazy. Man dal dama wone seen child behavior bi ni let them not just like buñu yap Gambia ni pour using laws and using resources. Suñ toogee di noppi ni because of Adama Barrow xam na ne Momodou Sabally is not everybody's cup of tea. So haral su ma ko defee nii ñëpp dinañ dem against moom. No, we don't have to do that. Ba pare xam nga ba pare gis nga naka la affaire si di shifté léegi it's not the army that because the army bi moom dañ leen jël ñoom ñu mute leen def leen benn place, right? So léegi it is to do with the police and the police like nit yaa ngi di moom I was like for me like I'm always up till now I just refuse to believe that the police are disappointing us. Pullman, I'm just still like I love the Gambia police and then I love police, but now what is happening? So say 1, 2, 3, 4 cases now I'm getting like I'm just like excuse me before I'm sitting down here thinking about get a great job. No, you are not doing great job because one person so delay one person right to me not all see and an institution bu many like the Gambia police force Pullman, then that is one too many. And then we don't have one case, we don't have two cases, we have a lot of cases. So I'm just thinking that no, you know what, we have to tell you the truth, basically. Delul back. Before army be more police la nekk di use as his tool. And that's the thing. Under the rule of who? How many DG soul to the how mahayam. Te koku non tena dem on TRRC. And it's like Barrow daf ñu yap rek man fa la ko Barrow daf ñu yap duñ halat the implementations of the TRRC. No, they're not going to do that. No, because of duko favor. Wala ko duko favor because of ñi nga xamne ñu ngi leen wara lifin yep nakatati they're under his government. So it's like how that's not going to happen. They're working for him. No, implementation bi mom is not going to happen. Buñ ko halasa not during Barrow's time. No, I'm a government. Yep, after 2026, inshallah, hopefully, Mugena fa
then we can think about that. But from right now, 2026 tamit the way ñun mom ñu naka suñu mood si di change comme like the weather ndax dinañ ko. So for me, I'm always like, you have the power in your hands to vote for who you want, and you cannot vote for the government and then now come and sit down and be complaining. You understand? If you vote, I hope they'll do the right thing in 2026. So if they are within their rights to vote, if they want, let them put their the same barrel for until God knows how long, 50 years if they want. That is up to them. But then understand, then they cannot sit down and complain about government if you are voting and putting in place the government. Exactly. Yeah. Yep. Anyway, Momodou Sabally nañ ko bàyyi rek mu ñibbi këram. Amuñ anything against this man. Let him continue. Like mu dem delu si campagne am bi mo def for UDP. And that's the thing. Nañ ko bàyyi mu dem. Yep. But I'm thank so you for always coming and standing up and speaking the truth. Say. No, but sometimes we don't do it for ourselves. Like if I look at sometimes dole one just because it doesn't affect me, so it's none of my business. So it doesn't affect you today, tomorrow it might affect you. So and even Sulamusuta affects her. Even if Sulamusuta affects her, but how is it okay to see somebody's right, somebody's rights being violated, and then it's okay? Exactly. Taking advantage more. Exactly. And then when you're ready, you oil all sort of names. And then guess what? Another fight will come, and then maybe you cannot participate, or there are things going on because happen sa life mom galewa. And then I'm just saying, like, if you're fighting, just fight your fight and then encourage others to come in and then speak, and then so lale holinit ki borom dina xamne bugana participate. So buguta participate tamit, I will not be going around calling them hypocrites and calling them all sort of names just because maybe this time they are not with me, but maybe another fight they might be with me. So I just think how we behave, what we say, and also what we do, it's a lot about the person. Exactly. Suma already sa group bi suma ñëwé dama def dara rek sa group bi yeen yépp da ngeen nekk di xeex. So I will continuously to do it, shift the blame, shift the attention away from me, because I'm not suma ñëwé dama leena poke rek ngeen hulo ngeen xeex. So and exactly, and that's what I'm saying, because mom la wax mané because of ni xam nañ fim nekk, because of xam nga the narrative biñ jox about nit ñi about UDP dañ bari fitna dañ bari di dañ bari da. So li happen non suñu nit kër génn ci dëkk bi rek waxon nañ ko, gis nga li la su boobaa ñu jox leen like okay bi ñu wax nañ dëgg ñi kon liñ doon pare lii la moo tax Momodou Sabally wax leen nii, waaye xam nga they still calm and collective, and that's the thing. And but then again too, they just cannot sit down like that. Nguur bu ñëw mu jël advantage on them. It's just disheartening. And then you are not even talking, and when we say them, it's to do with human lives. You are talking about this it's wrong. It's wrong. They need to do something. Exactly. UDP need to do something. Man bokuma any political party, but when you see injustice, for jaar nga tok nga wax ko. When something is wrong, it's wrong. Yeah, you're very right. But I'm so happy. I'm so grateful that you come and share the same, the platform with me, and we're able to, at least, maybe it will not even be impactful or nobody, but I'm just happy that we're able to sit here and speak about our issues. At least we tried our best. Exactly. Exactly. Yeah, we tried our best. So we continue to hopefully Yalla dina def tamit Momodou Sabally ñu dinañ drop the charges. They know that what they're doing is complete foolishness and waste of people's resources. Yeah, they cannot break him. He will come out, and he will come out strong. He will definitely do that, because he's not. And then I think people have to take their time to know the guy. He's one of the loveliest person. What Momodou Sabally is going to say today, and then you will think he's this lion. This, let him just see somebody. Let me tell you, even his opponents, when they've been, like example like Nene Frida or other people, he will stand for them regardless of how because he doesn't like injustice. He doesn't like injustice, so he's a nice person. And, I think people are mistaking his personality for who he really is. And that's the thing now. They just can't sit down and do that to him. Yeah, I don't know. But regardless, he's Gambian before anything. Exactly. And this is what I'm saying. Regardless of how Momodou Sabally speaks, whether he's arrogant, I keep on repeating this because it's very important, because people are thinking that he have to be, punished
for the way and manner he speaks. That is not a crime. The way you speak and the manner you speak, the way you express yourself is never a crime. So it is never a crime. So You can when there is injustice, no, exactly. you can dictate. You can dictate. It's like people are just like mixing it's like mixing apples and oranges. Like, look, if I want to be rude, I can be rude. If I want to be respectful, I am respectful. So, but it is not a crime to be respectful, nor is it a crime to be rude. Like, but but rude, like, it's not like, yen for some rudeness, come nga dem in court, you la wane nopil nga ne do nopi judge, we will rule against you. Nga ne kasi police station. He was not. He was in a private location, private setting, talking to Gambian youths that look up to him. So this is completely and how he speaks with them. So exactly. It's like they let them use the tool, let them use social media, because of the negative thing about social media. But this government, I don't understand it. But they are so, like, so predictable, because it's like, how are you going to use this? You first come, you need to digest inside the what is this called? The coup. I don't even know what again. And then you come and do this silly thing. Lunga whole Gambia, where we are at right now. The price of commodities, address lulu. About the agriculture. People are talking about the healthcare. People are talking about education. And how you manage to bypass all of these things and come and talk about something, is absolutely like of no use, no importance. It's just sad. It is sad. Let's just continue talking. Regardless, whoever, let's just continue talking. Because of we are all Gambian, and then Gambian more junior. Oh, mangi America or mangi UK. I'm in my comfort zone. No, at the end of the day, that we all want to go back one day. Exactly. So and then you put new definitely justice for like the future generation. Put new hamne hey, you fine contamit lan lañ ñu defaral. And exactly. Budut, even if you don't look at the future, you don't look at then and now. I'm saying warutan normalize, but warutan okay. Anybody in the Gambia, no soul being a hamne warning for abuse. Period. Yeah, absolutely. It's just not right. It's just not right. So in consensus when you come, warunyo wanna talk for Satan ko, warunyo wanna talk for gisko muy happen. So take happen na benayon, dunyarion, dunyetiyon, and we just need to say now is enough. Let's build the country. Let's focus on things in hamne more important in life, not things like charge with Momodou, or whether they charge him or not. But like, at least because that's what this is a kidnap. This is a kidnap. Treason for what? Yes, the kid is kidnapped. It's kidnapped. Basically, that's it. It's like put bogus charges on him for what? Nonsense, right? Bogus charges. Nonsense, right? Want to let him link si kubo hamne mom hamud nyako def ak nyako living. But they commit a crime by force. I know. Yeah, by force. As far as we are concerned, we just like qualify it to be a crime. Qualified, yeah, exactly. It is nonsense. It is. Yeah. Yep. Well, anyway, okay. You take care, say. Okay? I'm so happy. Yes. And feel better. Thank you so much. Thank you. And Merry also Christmas to everybody that was listening, na jegalupul everybody, bude wana federal nga hamne lo hamne lu ñaaw la ci ñun la lu baax yépp ci yàlla la. So please ngeen continue rek the keep an eye, and then ko xamne sax waxut sax ci affaire Momodou Sabally, you don't support him, please just think about it and think about ne settle, forget about like Momodou Sabally, the person he is, and then we are talking about the laws nga xamne mo govern the country and those people responsible for to apply those laws ndax ñu ko use appropriately. And in this case pour Momodou Sabally, it is not right, and lu nekk di def mo nekk nekkuñ di apply the laws appropriately, because bu doon ñu ngi apply the laws appropriately, Momodou Sabally should have been questioned and left to go home. Bu dee am nañ any reason pour ñu believe ne dañ ko war a charge mun nañ ko charge, but leena la moo nekk dañ ko abuse, dañ ko kidnap, ñu teg ko foofu, use our courts, man boobu moom a gën a naxari, use our courts ba pare to gën ko mun a pour abuse ko. And right now ñu ngi ko téye against his will, which is not right. warutoon na nekk foofu ba pare li ñu wax ne crime la, li ñu wax ne moo ko wax te crime la, loolu nekkut crime. Nekkut crime fen xawma ko loolu fu ñu ko teg, parce que ku nekk da nga de wax jël nañ jël dëkk bi. Exactly, nekkut crime. So nañ release nit ki ba pare ñi nga xam ne dañ am seen own personal issues.
li ñu nekk di woon ne am seen personal issues xaar leen ba Momodou Sabally mu génn ngeen digaale ko but as long as our laws are concerned and suñ authorities yi foofu la ñoo nekk di wax please so jërë leen jëf yéen yëpp and thank you so much for listening and Merry Christmas and Happy New Year in advance to everybody yal na leen yàlla continuer leen may jaama continuer rek du ñu boole continuer di indi jaama suñ dëkk bi ak jaama si suñ family ak suñun dimbale ñu nakatu sax dimbale ñu non musal ñu si feebar ak anything li nga xam ne ba pare next year yenam nekk year bi nga xam ne dinañ rest year bi nga xam ne dina nekk full of like you know it's gonna be like xaw ma naka lañ ko lay waaye successful year bi nga xam ne everybody doors yi dinañ open for everybody yàlla continue rek du ñu make ñu happy rather than ñu toog fii nii di joy because of am na suñ mbokk o suñ xarit ki nga xam ne tamit ñu ngi dufin yena yi buñ ko gisati through in next year yena bum ñu toppa inshallah. So thank you very much and to everybody for listening and I'm going to wrap it up here. Ni ma waxe ne xamna ne suma tida mom suma waxo bi dafa commencé di metti and then I can feel ne you know ma ngi how shake a little bit so let me go and take my medications and maybe eat something and hopefully I will not see anything from from this government to annoy me because I'm just over the edge right now. All right, thank you so much and have a happy Christmas.